কৃষ্ণেন্দু, হ্যাঁ, ওইটা শেয়ার করো। গুড। আচ্ছা, Good morning, everyone. Kind request to all the attendees, please keep yourself on mute. Thank you. Shri
विधावा पृथिवी सत्यः परेति सूर्यः एवा परे আরে স্যার কোন বাড়ি? অতনু স্যার কোন বাড়িতে? অতনু স্যার গ্রামের বাড়িতেই স্যার। গ্রামের বাড়িতে? ও, আমি হ্যাঁ। পিছনের দিকে ভাবলাম আবার এখানকার বাড়িতে। না না স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে। বিকাল আমার জলের বোতল, তারপর ব্যাগ, চেয়ার সব দিয়ে রেডি থাকা। কি যে হবে কে জানে। না না, ভালো ভালো। আচ্ছা, এই টেকনিক্যাল কমিটি আমাদের দুজন ভাইস চ্যান্সেলর স্যার এসে পৌঁছালেই যেন খবরটা হয়, সিলিপ স্যার কে যেন বলা হয়। হ্যাঁ স্যার। না আচ্ছা, আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন সংস্কৃত ডিপার্টমেন্টের হেড ডক্টর কাকুলি ঘোষ। আমি ওনাকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আসার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কার কাকুলি ম্যাডাম। নমস্কার। সুপ্রভাত এবং নমস্কার। আসুন, আজকে আমরা যোগ দিবস পালন করি। আপনি ভালো আছেন তো? হ্যাঁ। ঠিক আছে। আমাদের মধ্যে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সুদীপ সুন্দর দাস উপস্থিত হয়েছেন সংস্কৃত ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক কাকুলি ঘোষ মহাশয়া। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আমাদের সপ্তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের যে অনুষ্ঠান শুরু করতে চলেছি। সকলকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করছি, এবং ছাত্ররা যারা তোমরা অলরেডি জয়েন করে গেছো, তোমাদের নিজেদের গ্রুপগুলোতে একটু মেসেজ দিয়ে দাও যে বাকিরা যেন তাড়াতাড়ি চলে আসছে, কারণ অলরেডি আমাদের বিভাগের আরো মাস্টারমশাই যারা আছেন, অধ্যাপক পাপান মণ্ডল, অধ্যাপক অতনু ঘোষ জয়েন করে গেছেন। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সকলকে তো সঠিকভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারছি না। যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিক কেউ উপস্থিত হয়ে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের
ভিডিওটি অন করবেন। আমার ছাত্রছাত্রী যারা রয়েছে, যারা বিশেষ করে এই টেকনিক্যাল কমিটিতে রয়েছে, তাদেরকে অনুরোধ করছি তোমরা আমাদের এই আজকের প্রোগ্রামের যে গেস্ট তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে যথারীতি কো হোস্ট করে উপরের দিকে তুলে রাখো। আর সকলকে অনুরোধ করবো, বিশেষ করে সুদীপ বাবু, অনুষ্ঠানটা 11টার সময় শুরু করার কথা, আমরা কিন্তু 11টাতে শুরু করবো সহ উপাচার্য মশাই এসে গেলে, কারণ আজকে আবার এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মিটিং আছে, অর্থাৎ তাদের পক্ষে থাকা খুব মুশকিল হয়ে যায়, সেজন্য 11টাতে আমরা শুরু করবো। Good morning to everybody. গুড মর্নিং, সুপ্রভাত। গুড মর্নিং স্যার। Prabhat Sabaike, good morning. Good morning, the person who will deliver the কেটে গেল নাকি? উপস্থিত হয়েছেন আমাদের বিভাগের আরেকজন অধ্যাপক আশিস পাল মহাশয়। আচ্ছা, এই 1822163683 এটা কি কার? এটা কি অপরূপ কোনারের? আচ্ছা, এটা এই আমার, একটা কিন্তু জানি না নাম্বারটাকে কেন আমি দেখছি জয়েন 182216, এটা আমার কর্নেল বলছি, কিন্তু জানি না কেন নামটা শো করছে না। ঠিক আছে। ট্রেনিংয়ের সময় নামটা দিসনি, সেই জন্য Colonel, করছে না। go in settings and give your name. This is the meeting ID. ওকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নামের থেকে দেখবে নাম্বারটা বেশি প্রয়োজনীয় হয়। এটা সেরকম কেস নয় কিনা কে জানে। হসপিটাল, তারপরে পরিসংখ্যান দেওয়ার জন্য জেলখানা, কয়েদি নাম্বার, ওটা এরকম। শিবদার কি ব্র্যান্ডের লাগাচ্ছ? ব্র্যান্ডটা কি? শুনতে পাচ্ছি না, আনমিউট করো। পরে বলবো ফোনে। জেবিএল। আমি আজকে ভাড়া করতে যাব। সুদীপ বাবু, সুদীপ বাবু
Am I audible? Yes, sir. হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আজকের এই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের জন্য ইনাগুরেটর হিসাবে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হবেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর প্রদীপ কুমার ঘোষ মহাশয় এবং চিফ গেস্ট হিসাবে আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হবেন অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য মহাশয়। অতিথিরা এসে গেলেই আমরা প্রোগ্রাম শুরু করব। সুপ্রভাত সকলকে। হ্যাপি ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে। সুপ্রভাত, সুপ্রভাত সকলকে, সুপ্রভাত। ধন্যবাদ স্যার। আমি বিভাগের আরেকজন অধ্যাপক সঞ্জীব মৃধা মহাশয়কে এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আসার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকের এই আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অংশগ্রহণ বা উদযাপন করার জন্য। বাবু, মিউট করা আছে, করবেন। হ্যাঁ বলুন। প্রদীপ বাবু কিন্তু জয়েন করেছেন, আমি মনে হচ্ছে নামটা দেখলাম, আপনি একটু দেখুন। Good morning, everybody. হ্যাঁ স্যার, সুপ্রভাত স্যার, সুপ্রভাত, নমস্কার স্যার। গুড মর্নিং স্যার। Sridip, sir, you're muted. Sridip, sir, muted. হ্যাঁ, সুপ্রভাত সকলকে। আজকের এই বিশেষ দিনে আমরা সপ্তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করতে চলেছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। আমি অর্গানাইজিং কমিটির পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা সরাসরি আমাদের যোগ দিবসের যে প্রোগ্রাম, সেই প্রোগ্রামের দিকে অগ্রসর হব। আমি আমাদের ট্র্যাডিশন অনুযায়ী, পরম্পরা অনুসারে আমাদের মন্ত্র চ্যান্টিং এর মাধ্যমে এই প্রোগ্রামের সূচনা হবে। আমি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মাননীয়া কাকলি ঘোষ মহাশয়া। আমি ওনাকে অনুরোধ করছি আপনি আপনার মন্ত্র চ্যান্টিং শুরু করুন ম্যাডাম। নমস্কার। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमस्कार বেশ ধন্যবাদ জানাই আমাদের মাননীয়া কাকুলি ঘোষ মহাশয়াকে। আমি আমাদের নেক্সট পর্যায়ে চলে যাব। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন শারীরশিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সুদীপ সুন্দর দাস মহাশয়। আমি সুদীপ সুন্দর দাস মহাশয়কে তার স্বাগত ভাষণ প্রদান করার জন্য অনুরোধ করছি। স্যার। নমস্কার সকলকে, শুভ সকাল। আজ এই ৭ম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষা বিভাগ, জাতীয় সেবা প্রকল্প যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং NYK বারুইপুর, এই যৌথ প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানাই। বিশেষ করে স্বাগত জানাই আজ আমাদের ভিতরে এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত আছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় সহ-উপাচার্য ডক্টর প্রদীপ কুমার ঘোষ। তাকে আমার ব্যক্তিগত এবং এই অর্গানাইজিং কমিটির পক্ষ থেকে হার্দিক সাদর অভ্যর্থনা ও অভিবাদন জানাই। বিশেষ করে স্বাগত জানাই আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সহ-উপাচার্য অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন। তাকে সাদর সম্ভাষণ ও অভিবাদন জানাই। তাদের আমরা সকলেই জানি আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ একটি কমিটির মিটিং কিছুক্ষণ পরেই আছেন। তার ভিতরেও সময় বের করে আমাদের খুব বেশি সময় নষ্ট করব না। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক, বিভাগীয় প্রধান, আধিকারিক, ছাত্র, গবেষক এবং কর্মীবৃন্দ যারা আছি এই অনুষ্ঠানে, সকলকে আমাদের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। আজকের এই ৭ম আমরা সকলেই জানি ৭ম মানে 2015 সাল থেকেই এটা শুরু হয়েছে এবং ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব, সেই প্রস্তাব আন্তর্জাতিক সংস্থায় সেটি মেনে নেওয়া হয় ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে। সেখানে 177টা দেশ এই কথা মেনে নেয়। যা হোক 2015 সাল থেকে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। একই রকম প্রত্যেকবারের এক একটি থিম থাকে। এবারের থিম হচ্ছে বি উইথ যোগা, বি অ্যাট হোম।
বাড়িতে থেকেই যোগার সঙ্গে থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে আমরা জানি আজ সকালেই আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি একটি এই যোগা অ্যাপ যোগা অ্যাপ তিনি উদ্বোধন করেছেন, এই যোগা ট্রেনিং যাতে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান হেলথ এই শিরোনামেই সেটি হয়েছে। আমি আমার কথা দীর্ঘায়িত করব না, শুধু এইটুকু বলি, প্রতিবারের ন্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস যে দিবস পালন, সেই পালনে ব্রতী হয়েছে। আমরা সকলেই এখানে উপস্থিত আছি। আমাদের বিভাগের শিক্ষক যারা আছেন তাদের সকলকেও স্বাগত জানাই, এবং এনএসএস এবং এনওয়াই কে সকলেই যারা আছেন বিভাগের পক্ষ থেকে সকলকে আরেকবার স্বাগত জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। আমি সরাসরি চলে যাব আমাদের এই আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের ইনাগুরাল সেশনে। আজকের এই অনুষ্ঠান ইনাগুরেট করবেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক প্রদীপ কুমার ঘোষ মহাশয়। আমি স্যারকে অনুরোধ করছি, স্যার আপনার ইনাগুরাল স্পিচ ডেলিভার করার জন্য। স্যার। হ্যাঁ, আমায় শোনা যাচ্ছে তো? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, সবাইকে সুপ্রভাত জানিয়ে প্রথমেই যারা এই অনুষ্ঠানটি আজকে অনুষ্ঠিত করতে সাহায্য করছেন, অর্থাৎ আমাদের শারীরশিক্ষা বিভাগ এবং এনএসএস, যার নেতৃত্বে আছেন প্রফেসর অনুপম দেব সরকার, এবং এখানে উপস্থিত আমার সহকর্মী আমার চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য আছেন সহ-উপাচার্য, এছাড়া বিভাগীয় শিক্ষকেরা যারা আছেন এবং অন্যান্য ছাত্রছাত্রী যারা আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছে। আসলে আমরা একটা বেশ, হ্যাঁ, কেউ কিছু বলছে? না স্যার, ঠিক আছে, আপনি বলুন। তো আজকে আমরা একটা অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে আছি। সেই সন্ধিক্ষণটা সবারই কাছে এখন 1 বছর ধরে আপনারা ভোগ করছেন, আপনারা বুঝতে পারছেন। তার ভালো মন্দ দিক সবই আছে, ভালোও আছে মন্দও আছে, তবে মন্দর ভাগটা অবশ্যই বেশি। কারণ শুধুমাত্র আমরা ঘরে আটকে রয়েছি বলে আমরা যারা বলছি তারা অনেক সুখে আছে, কিন্তু যারা সত্যি সত্যি ঘরে থাকতে বাধ্য হচ্ছে তারা তো সুখে নেই, তাদের অন্যরকম সমস্যা আছে। সেই সমস্যাকে অতিক্রম করে আমরা গত 1 বছর ধরে এইভাবে চলছি। তার সাথে সাথে আমাদের যে দৈনন্দিন কার্যকলাপ সেগুলোকে তো বন্ধ করা যায় না। এখানে আপনারা লক্ষ্য করে, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের বলছি, তাদের পঠন পাঠন বজায় রয়েছে আমাদের মাস্টারমশাইদের সাহায্যে, তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। তোমাদেরও একটা প্রচেষ্টা আছে, সেই প্রচেষ্টাটা হচ্ছে অনেক বাধা অতিক্রম করেও তোমরা যারা অনেক দূরে দূরে থাকো তারাও এই ক্লাসগুলোকে অংশগ্রহণ করছো। তার সাথে পরীক্ষা চলছে, পরীক্ষা দিচ্ছ। প্রতিটা পরীক্ষা কিন্তু আমাদের মোটামুটি নিয়ম মাফিক হয়ে যাওয়ার দিকে আমরা লক্ষ্য রেখেছি। কিছু সুবিধের মধ্যে দিয়ে তো যেতেই হয়, কারণ এই ব্যবস্থাটা তো আমাদের আগে জানা ছিল না। তো তার মাঝে এই যে বিশেষ দিনগুলো সেগুলোকেও আমাদের পালন করতে হয়। তো এখন একটা সুবিধে হয়েছে, এই দিনগুলো পালন করতে গেলে সাধারণভাবে আমরা চাইতাম আমাদের ক্যাম্পাসে এসে সবাই মিলে খানিকটা অনুশীলনের মাধ্যমে এই জিনিসটাকে দেখানো, যেটা বিভিন্নভাবে দেখানো হয়। এবং ভারতবর্ষের প্রভাবে এই যে বিশেষ দিনটি আমরা ভেবেছি, আসলে এই যোগা তো আমাদের একটা মানে প্রাচীন একটা ব্যায়ামের অঙ্গই হয়ে রয়েছে। আমাদের শরীরকে মনকে স্থিত করতে এই যোগার মাধ্যমকে আমরা অনেকেই ব্যবহার করে থাকি। যদিও আজকে আধুনিক যুগে অনেক রকম নতুন এসছে, মানুষ তার শরীর সম্বন্ধে অনেকে সচেতন হয়েছে, অনেকে সচেতন হয়নি। অনেকে
সচেতন হয়েও পেরে উঠছে না অন্যান্য কারণে। তার মধ্যে অবশ্যই এনভায়রনমেন্ট বা পরিবেশ একটা কারণ। আমার পাস যদি ঠিক না থাকে তাহলে আমি কি করে ঠিক থাকবো, এরকম একটা অবস্থা। সুতরাং এই ব্যাপারটা কেবলমাত্র নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ কিন্তু নয়। আমরা ভাবি যে আমি ব্যায়াম করব, আমি নিয়ম মাফিক চলবো, আমি সবকিছু করব, কিন্তু আমার পাশের লোকটি আমার পরিবেশকে দূষিত করলে আমি কিন্তু ভালো থাকবো না। তো এই ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সেই জন্য আমি বলতে চাইছি যে এটা কিন্তু আলটিমেটলি একটা সামাজিক ব্যাপার, অর্থাৎ সমাজকে একত্রিত হয়ে চলতে হবে। আমি যাই করি না কেন তার সাথে সমাজকে সেই ভাবনার সাথে জড়িত করতে হবে, যদি সেই ভাবনাটা আমার সঠিক হয়। অবশ্যই ভাবনাটাকে আগে সঠিক করতে হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই এটা একটা দিক, এটা একটা বৈজ্ঞানিক দিকও আছে, কারণ অনেক বৈজ্ঞানিক আজকে তো সারা বিদেশ জুড়েই মানে সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেই কিন্তু যোগের একটা প্রভাব দেখা দিয়েছে এবং যার জন্যে এই সার্বিকভাবে সারা বিশ্বব্যাপী এটাকে যোগ দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে আজকের এই 21শে জুন। তো আমরা সেই রকম একটা দিনে আজকে উপস্থিত হয়েছি এবং খুব সংকটকালের মধ্যে দিয়ে উপস্থিত হয়েছি এবং আজকে যে থিমটা সুদীপ বাবু বললেন ঠিকই, তো আমরা তো বাইরে বেরিয়ে আজকে করতে পারছি না, সুতরাং আমাকে ঘরে বসেই করতে হবে। কিন্তু ঘরে বসে করলেও আমাদের যে একটা কথা গত 1 বছর ধরে রয়েছে, সেটা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং এ রয়েছি, আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, অর্থাৎ আমরা পরস্পর থেকে দূরে রয়েছি কিন্তু মনের দিক থেকে দূরে নেই। এবং এই মনের দিক থেকে দূরে নেই বলেই আজকে এই মুহূর্তে বহু ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকা সবাই এইখানে জয়েন করেছেন এবং আমাদের যেসব জায়গাগুলো খুব স্ট্রং ছিল, যেমন আমাদের এনএসএস ইউনিট, আমাদের ফিজিক্যাল এডুকেশন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে এই সামাজিক ব্যাপারগুলোকে সবার সামনে নিয়ে আসতে সাহায্য করে সব সময়, প্রতিটা মুহূর্তে যে কোনো দেশের একটা বিপদ হলেও তারা এগিয়ে আসে, ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অন্যান্য সামাজিক কাজকর্মের মধ্যে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে। সেই সুযোগটা আজকে তারা একটা নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে নেওয়ার চেষ্টা করছে এবং আমি আশা করব এই এই যে বার্তাটা তারা যেসব জায়গাকে ঠিক করেছে, যে বিশেষ করে এনএসএস কে বলছি, যেসব গ্রামকে, যেসব আহ অঞ্চলকে তারা চিহ্নিত করে রেখেছে, তারা এতদিন তাদেরকে নারিশ করেছে, তাদের মধ্যেও ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। কারণ আমি আগেই বলেছি যে আমি নিজে যোগ করে নিজে ভালো থাকবো, এই ভাবনাটা কখনোই ঠিক হবে না। আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে হবে, এই অঙ্গীকারের দিনটাই কিন্তু আজকের দিনটা করা উচিত। অর্থাৎ এর মধ্যে দুটো জিনিস আছে, একটা নিজেকে ঠিক করা, নিজেকে মানসিকভাবে দৃঢ় করা, নিজেকে শারীরিকভাবে দৃঢ় করা এবং তার সাথে সাথে সমাজকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার রাস্তাটাকে খুঁজে বার করা। এটার সাথে সাথে আরেকটা কথা বলবো, যারা আমরা এখানে ট্রেনিং দেন, আপনাদের এখানে যারা সব ছাত্র বিশেষ করে শারীর শিক্ষা বিভাগে আছে, তারা যখন আগামী দিনে ট্রেনিং দেবে তখন সেই ট্রেনিংটা যেন খুব সুন্দরভাবে হয়, যাতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা যায় যে তারা যেন একটা ভালো কাজে নিয়োজিত হচ্ছে এইভাবে ভাবে। অর্থাৎ শুধু নিজেকে আমি ভালো করছি তা নয়, আমি এর মাধ্যমে সমাজকেও কিছু দিতে পারছি, এই ভাবনা চিন্তা থেকে যেতে হবে। তার সাথে সাথে নিজেদেরকে সুস্থ রাখা। আজকে এটা ঘটনায় আমরা যারা শহর কেন্দ্রিক বিশেষ করে বা মফস্বল শহরও আজকাল যেভাবে ভিড় হয়েছে, তাতে সাধারণ ছেলে মেয়েদের যে নর্মাল অ্যাক্টিভিটি, খেলাধুলো ইত্যাদি, সেই অ্যাক্টিভিটি গুলো অনেকটাই কমে গেছে খুব স্বাভাবিকভাবে। তার সাথে এসছে এই কম্পিউটারের যুগ, যেটা ভালো দিক অনেক থাকলেও কিছু মন্দ দিক তো আছেই। অর্থাৎ আমরা বড্ড অ্যাডিক্টেড হয়ে যাচ্ছি। আমরা পাশের জনের পাশে মানে সেই একটা ঘটনার ছবি দেখিয়েছিল যে দুজন প্রেমিক প্রেমিকা পাশাপাশি বসে রয়েছে, অথচ দুজন দুদিকে মুখ করে রয়েছে। তারা নিজেদের মোবাইল নিয়েই তারা ব্যস্ত, অর্থাৎ তারা নিজেদের যে ওই সময়টুকুর যে কথাবার্তা সেটাও বলতে পারছে না। তো আমাদের বন্ধু বান্ধবের ক্ষেত্রে অনেক সময় হয়, আমরা যখন ক্লাসে বা আড্ডার মধ্যে থাকি, প্রত্যেকেই আমাদের বারবার চোখটা আমাদের আলোচনা থেকে ওই মোবাইলে চলে যায়, অর্থাৎ আমি মোবাইলের কিছু একটা ব্যাপারে নিজেকে বড্ড বেশি নিয়োজিত করেছি। সেই জায়গা আমি একসাথে করলে তার আনন্দটা অনেক বেশি হয়। সুতরাং আমি চাইবো এই অ্যাক্টিভিটিকে আরো বেশি, যেহেতু ভারতবর্ষ আজকে এগিয়ে এসছে, আমাদের একটা দায় দায়িত্ব আছে সমাজকে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করা এবং ভারতবর্ষের মধ্য থেকে
তাদের শারীরিক সক্ষমতাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া, তাদের চেতনার জায়গাটাকে আরো বেশি বাড়িয়ে তোলা, এই সুযোগগুলো আমাদের কিন্তু দিয়ে দিয়েছে। আমরা সেই সুযোগগুলোকে গ্রহণ করব এবং সবাইয়ের মধ্যে ছড়িয়ে দেবো। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে তার যে ক্ষমতা আছে, তার যে অসীম শক্তি, যুব শক্তি আছে, সেই যুব শক্তির মাধ্যমে মাস্টারমশাইরাও এটা ছড়িয়ে দিতে পারবেন। এই আশা রেখে আজকের এই অনুষ্ঠান খুব ভালো হোক, খুব সুন্দর হোক এবং এটা নিশ্চয়ই সবার জানা আছে যে এর সাথে সাথে এই ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টটি প্রায় গত কয়েকদিন ধরে শুরু হয়েছে, যেটা 21 দিন ব্যাপী একটা কর্মশালা তৈরি করেছে। আমার মনে হয় এটার সাথে এটা প্রায় মিলে গেছে এবং সেই মিলে যাওয়াটা আজকেও সকালে একটা সুন্দর প্রোগ্রাম হয়েছিল। যদিও আমি সুদীপ বাবুকে বলছি আজকে পুরো অনুষ্ঠানটা দেখতে পারলাম না, খানিকটা টেকনোলজিক্যাল প্রবলেমের জন্য। তো আমার খুব ইচ্ছে ছিল আজকে পুরো অনুষ্ঠানটা দেখার। তো যাই হোক, সেটা আমি কিছুক্ষণ দেখার পর দেখলাম টেকনোলজিক্যাল প্রবলেমে আমি দেখতে পাচ্ছি না, সেই জন্য বন্ধ করে চলে গেলাম, ওখান থেকে মিটিং থেকে বেরিয়ে গেছি। কিন্তু ইন এনি কেস যারা দেখতে পেয়েছো তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে প্রতিদিনের একটা নতুন নতুন থিম এনে যেখানে যে কর্মশালাটা হচ্ছে সেটাও কিন্তু খানিকটা এরই একটা অংশ। অর্থাৎ এটাকে আমরা যোগকে অনেক ভাবেই তো ভাবতে পারি, সেই ভাবনার মধ্য দিয়ে এটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তার সাথে অন্যান্য জিনিসগুলো আছে, প্রাণায়াম আছে, ইত্যাদি আছে, যার মধ্য দিয়ে আমরা শরীরটাকে ঠিক রাখতে পারি। এবং আমি আবারও বলছি, আমাদের শরীর ঠিক রাখার সাথে সাথে সমাজের শরীরটাকে যাতে এই দিকে এগিয়ে যাই। আমি এই অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। আজকের অনুষ্ঠান খুব সুন্দর হোক। উদ্বোধক হিসেবে আজকে আপনারা আমাকে আপনাদের সামনে আনতে এনেছেন, এর জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনারা ভালো থাকুন, সবাই সুস্থ থাকুন এবং এই অতিবাড়ির পরিবেশেও আপনারা সমাজকে কিছু দিয়ে যাচ্ছেন, এটা সত্যি আমাদের কাছে। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের শ্রদ্ধেয় ধন্যবাদ। সহ উপাচার্য মহাশয়কে। আমি আমার আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি স্যারকে। সরাসরি চলে যাব, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের আরেকজন সহ উপাচার্য মহাশয় অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। আমি সহ উপাচার্য মহাশয়কে তার বক্তব্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ করছি। স্যার। স্যার আজকে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হবো। হ্যাঁ, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। যাক, আপনাদের এখানে এসে এই অনুষ্ঠানটাতে এসে আজকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস, এই অনুষ্ঠানটা আমাদের যে শারীর শিক্ষা বিভাগ করছে, আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। ভীষণই ভালো লাগছে এই অনুষ্ঠানে আপনারা আমাকে ইনভাইট করেছেন। আজকে একটা ইসি মিটিং আছে, তার মধ্যেও ঠিক আছে আপনারা এই মানে এটা আয়োজন করেছেন এবং আমারও খুব ভালো লেগেছে। আগের দিনও আপনাদের যে ওয়ার্কশপ, যে আর কি কর্মশালাটা আপনারা 21 দিন ব্যাপী করেছেন, তাতেও আমি যোগ দিয়েছিলাম, সেটাতেও আমার যোগ দিয়ে খুব ভালো লেগেছে। ইনফ্যাক্ট সত্যি কথা বলতে কি, আজকে আমার বাড়িতে একটু ইন্টারনেটে কানেকশনের সমস্যা রয়েছে। আমার বাড়িতে যে ব্রডব্যান্ড ছিল ওটা কোনোভাবে, বাড়িতে একটু সিভিল কাজ হচ্ছে, সেটা কোনোভাবে তারটা কোনোভাবে ডিস্টার্ব হয়েছে বা কিছু হয়েছে। তো আমার বাড়িতে ব্রডব্যান্ড কানেকশন নেই, এটা জাস্ট মোবাইল ইন্টারনেট থেকেই করছি। যার জন্য সকালে আপনাদের অনুষ্ঠানটা আজকে আমার দেখার খুব ইচ্ছে ছিল, যেটা কি প্রতীকবাবুও বললেন উনি দেখতে পারেননি। আমি তো একদমই ঢুকতেই পারিনি, তখন আমার জাস্ট মোবাইল ইন্টারনেটের কিছু সমস্যা ছিল আর বাড়িতে ব্রডব্যান্ডটা নেই, তো তার জন্য ওটা দেখতে পারলাম না। তো যাই হোক, এটাতে কোনো রকমে অনেক কায়দা কানুন করে তো এতে জয়েন করলাম, এটাতেও প্রথমে পাচ্ছিলাম না জয়েন করতে। তো যাই হোক, আপনারা এই অনুষ্ঠানটা করেছেন। 21শে জুন আমরা আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে আমরা পালন করি, ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে, যেটাতে সত্যি এটা একদমই ভারতবর্ষের নিজস্ব জিনিস। যোগা হচ্ছে ভারতবর্ষের একদম নিজস্ব একটা সংস্কৃতি, নিজস্ব আমাদের একটা যেটা আমরা যেটা ডেভেলপ করেছি বলতে গেলে, একটা ঐতিহাসিক আমল থেকে আমাদের প্রাচীন যারা মুনি ঋষি থেকে শুরু করে প্রাচীন যারা বসবাস করতেন, তাদেরও এটা কিন্তু যোগ চর্চা, তাদের একটা শরীর শিক্ষা বা শরীর ভালো রাখার একটা অন্যতম মাধ্যম ছিল।
ফলে সেখান থেকে এটা ভারতবর্ষে এটা অত্যন্ত প্রাচীন একটা সংস্কৃতি, এটা একটা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে এবং আজকে গোটা পৃথিবী জুড়ে ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে পালন করা হচ্ছে। এটা একজন ভারতীয় হিসেবে আমি অত্যন্ত গর্বিত। এটা 2015 থেকে শুরু হয়েছে। এটা ইউনাইটেড নেশনস এর রাষ্ট্রসংঘে এটা 2014 সালে এটা ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে পাস হয়েছে এবং তারপর থেকে এই পার্টিকুলার প্র্যাকটিসটা এটা চলছে। আজকে সপ্তম, এটা 7th ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে এবং এটা অবভিয়াসলি ভারতীয় হিসেবে আমরা ভীষণভাবে গর্বিত। 21শে জুন এই পার্টিকুলার দিনটা হচ্ছে নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারের সব থেকে লংগেস্ট ডে আর কি, মানে সূর্যের উত্তরায়ণ সব থেকে একদম মানে যেটা আর কি সব থেকে দীর্ঘ দিন আজকে। এই দিনটাকে এটা ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে হিসেবে চুজ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে একটা বিশেষ সিগনিফিকেন্স আছে, যাতে দিনটা সব থেকে বেশি সব থেকে আমরা আজকে দীর্ঘ দিন হিসেবে আমরা এটা পাই, এটা লংগেস্ট ডে আজকে 21শে জুন। ফলে তারপর থেকে এটা চালু হয়েছে এবং তারপর থেকে এটা চলছে আজকে সপ্তম ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে সম্বন্ধে। এটা ডেফিনেটলি আমি আগেও বলেছি, ভারতীয় হিসেবে আমি গর্বিত এবং সব থেকে বড় কথা আমাদের শারীর শিক্ষা বিভাগ অলরেডি একটা কর্মশালা করছে, তার সাথে ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে এটা কয়েনসাইড করেছে। সেদিক থেকেও আমি খুব এটা মানে তাদেরকে অভিনন্দন জানাবো। অত্যন্ত ভালো একটা পদক্ষেপ এবং ওরা প্রতিদিন আপনারা যেটা করছেন সকালবেলা যে যোগা প্র্যাকটিস, সেটা অত্যন্ত ভালো জিনিস। যোগা এবং প্রাণায়াম, এই যে ডিফারেন্ট আসন রয়েছে, ডিফারেন্ট প্রাণায়াম রয়েছে, তার যে কতটা দৈনন্দিন জীবনে কতটা তাৎপর্য আছে সে কথা খুব স্বাভাবিকভাবে সেটা এখানে অবভিয়াসলি সবাই আপনারা জানেন। আজকাল অনেকেই বেশি সচেতন আগের দিনের থেকে। আজ থেকে 20 বছর 30 বছর আগে আমার বাবা মার সময় আমরা যতটা না দেখেছি, আমরা সাধারণভাবে অনেক বেশি সচেতন, কিন্তু আমাদের আবার তার সাথে কিন্তু খারাপ দিকগুলো প্রচুর ভাবে আমরা কিন্তু ফেস করছি পারিপার্শ্বিক জগৎ। সেটা হচ্ছে ফাস্ট ফুড। আমরা আজকাল অনেকেই ফাস্ট ফুড খাই, আমাদের পরবর্তী জেনারেশন, আমাদের ছেলে মেয়েরা আরো বেশি ফাস্ট ফুডে এডিক্টেড। এই ফাস্ট ফুডের থ্রু দিয়ে আমরা কিন্তু অনেক টক্সিন যে জিনিসগুলো শরীরে ঢুকছে। ফলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যোগা কিন্তু একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তার মধ্যে এখনকার দিনে আগে মানুষ অনেক বেশি মানসিক দিক থেকে অনেক সিম্পল এবং স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ছিল। এখন অনেক বেশি হয়তো জীবনটা অনেক কমপ্লিকেটেড হয়েছে, ফলে অনেক জটিলতা বেড়েছে, অনেক জটিলতা বেড়েছে এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে স্ট্রেস, যেটাকে বলা হয় ওয়ার্ক স্ট্রেস হতে পারে, ফ্যামিলি স্ট্রেস হতে পারে, নিজের ছেলে মেয়েকে আমার তাদেরকে দাঁড় করানো, তাদের পড়াশোনার রেজাল্ট নিয়ে আজকাল দেখা যায় যে বাবা মার চিন্তাটা আরো বেশি ছেলে মেয়েদের থেকে। ফলে এই জাতীয় জিনিস, ইভেন মাধ্যমিকের রেজাল্ট কি হবে, উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট কি হবে, জয়েন্টের র্যাঙ্ক কি হবে, বাবা মারা সাংঘাতিক টেনশনে থাকে। এই যে টেনশন, এই টেনশন কিন্তু শরীরের পক্ষে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিকারক। এই টেনশন এবং স্ট্রেস কিন্তু শরীরকে সাংঘাতিকভাবে কিন্তু তাতে একটা খারাপ এফেক্ট ফেলে। এই স্বাভাবিকভাবে সমস্ত দিক থেকেই যোগা এবং প্রাণায়াম কিন্তু একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এবং বিশেষ করে আজকাল যেটা অলরেডি আমার মাননীয় সহকর্মী এবং সহ উপাচার্য প্রদীপ ঘোষ, অধ্যাপক প্রদীপ ঘোষ মহাশয় অলরেডি বলেছেন যে মানুষের জীবনে এখন খুব স্বাভাবিকভাবেই অনেক কিছু, এই যে সোশ্যাল মিডিয়া যেটা এসেছে, সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য অনেক কিছুই জটিলতা এখানে তৈরি হয়েছে। এবং আমরা যেটা উনি একটা উদাহরণ দিলেন, এই উদাহরণটা অত্যন্ত বাস্তব। ফ্যামিলিতে হয় স্বামী স্ত্রী রয়েছেন, এক ঘরে বসে রয়েছেন, তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলার থেকে যে যার মোবাইলে সোশ্যাল মিডিয়াতে জাস্ট তারা ইনভলভ হয়ে রয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়া মানে হোয়াটসঅ্যাপ হতে পারে, ফেসবুক হতে পারে বা অন্যান্য অজস্র মিডিয়াম রয়েছে, সেগুলোতে ইনভলভ হয়ে রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার অবভিয়াসলি আমি বলবো একটা ভালো গুণ আছে, দীর্ঘদিনে হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়। স্কুল ফ্রেন্ড যাদের সাথে হয়তো যোগাযোগ নেই, তাদের সাথে আবার নতুন করে হয়তো যোগাযোগ এস্টাবলিশড হচ্ছে এই ভার্চুয়াল একটা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, সেটা একটা ভালো দিক। কিন্তু তার একটা খারাপ দিক হচ্ছে অসম্ভব অ্যাডিকশন, যেটা আজকালকার দিনে প্রত্যেকেই সেটা হয়। যোগাযোগ জিনিসটা ভালো, কিন্তু সেটা এই যে সারাক্ষণ মোবাইলে বন্দী হয়ে থাকা, মোবাইলের মধ্যে আমরা কার্যত বন্দী হয়ে রয়েছি, সেইটা কিন্তু একটা অত্যন্ত খারাপ দিক রয়েছে। নিজেদের আমরা ঘরের মধ্যে সেটা দেখা যাচ্ছে যে সামাজিক জীবনে আমরা পরস্পরের সাথে কথা বলা, যেটা সেই কথা বলা প্র্যাকটিসটাই আমাদের হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষ কি করে কথা বলে, আমি অনেক ইয়ং জেনারেশনকে দেখেছি
যারা বাচ্চা স্কুলে পড়ছে তারা ঠিকমতো ভালো করে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে না, যে তারা কারণ সেই ইন্টারঅ্যাক্ট করা প্র্যাকটিসটাই এখন প্রায় নেই। পার্টিকুলারলি যখন জেনারেশন গ্যাপ হয়ে যায়, একটু বড়দের সাথে কি করে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে সেটাই ভালো করে ঠিক পারে না। কারণ এই সারাক্ষণ তারা সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যস্ত, সারাক্ষণ তারা ইনভলভ হয়ে রয়েছে এই সোশ্যাল মিডিয়া, ফলে এই জায়গায় মনটা যে অসম্ভব বিক্ষিপ্ত, এই জায়গাটাও কিন্তু একটা আজকালকার দিনের একটা ভীষণভাবে এটা একটা সামাজিক ব্যাধি। ফলে এই শরীর এবং মন, আমি এই দুটোকেই বলবো, শরীর এবং মন এই দুটো জায়গাতেই কিন্তু যদি আমরা ঠিক রাখতে চাই, তাহলে যোগা বা প্রাণায়ামের যে গুরুত্ব, যেটা প্রাচীন আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের বহু ঐতিহাসিক আমল থেকে এটা জাস্ট চলে আসছে, সেই জিনিসটাকে কিন্তু আমাদের নতুন করে আবার কিন্তু সেটা আমাদের অনুশীলন করা উচিত। এখন অনেকেই সেটা করছেন, এখন অনেকেই যোগা বা প্রাণায়ামের দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু আমি বলবো তার সাথে ডেফিনেটলি এটা আরো বেশি মানে জনমানুষে আরো বেশি পরিমাণে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। তার ভালো দিকটাকে আরো বেশি করে জাস্ট আমাদের হাইলাইট করতে হবে। এবং বর্তমান এই সমাজ ব্যবস্থায় এই স্ট্রেস লাইফ এবং যেভাবে আছি আমরা, তাতেই যোগা এবং প্রাণায়ামের যে কতটা গুরুত্ব সেটা মানুষকে সম্যক বোঝাতে হবে। আর অলরেডি আমার মাননীয় সহকর্মী প্রদীপবাবু বলেছেন যে এই কোভিড পরিস্থিতিতে আজকে লাস্ট প্রায় 15 মাস, গত মার্চ থেকে শুরু করলে এই কোভিড এর জন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ভীষণভাবে কিন্তু বিঘ্নিত হয়েছে। কোভিড এর জন্য আমরা অনেকটাই ঘরবন্দি। অনেকে আছেন যারা বাধ্য, যারা ডেইলি ওয়েজ, মানে যারা আর কি দিন মজুর বা যারা দৈনন্দিন ইনকামের জন্য হয়তো তাদেরকে বেরোতে হয়, তাদের না বেরোলে তাদের রুটি রুজি তাহলে তাদের বিঘ্নিত হবে, তাদের বাড়ির তারা আর কি পরিবারকে তাদের স্বাভাবিকভাবে মানে যেটা আর কি ভরণ পোষণের সমস্যা হবে, তাদেরকে বেরোতেই হচ্ছে। যখন লকডাউন, যখন রিল্যাক্সেশন হচ্ছে, তাদেরকে বেরোতেই হচ্ছে। ফলে তাদের কোভিড ইনফেকশনের সম্ভাবনাও থাকে। ফলে সেই সব জায়গাতেও কিন্তু আমরা জেনারেল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যেটাকে বলা হয় ইমিউনিটি, এই কোভিড আটকানোর একটা অন্যতম মাধ্যমে কিন্তু এখন বলা হচ্ছে ইমিউন সিস্টেমকে আমাদের কিন্তু উন্নত করতে হবে। কোভিড জিনিসটা যে হঠাৎ করে চলে যাবে বা আমরা দুটো ভ্যাকসিন নিলেই যে একদম 100% প্রোটেক্টেড হয়ে গেলাম তা কিন্তু নয়। আমাদের জেনারেল ইমিউনিটিটাকে বাড়াতে হবে, এবং জেনারেল ইমিউনিটি কিন্তু চটজলদি বাড়ানোর কোনো কিন্তু রাস্তা নেই। আমি একটা ওষুধ খেলাম, আমার সঙ্গে সঙ্গে ইমিউনিটি বেড়ে গেল, ওই জিনিসটা কিন্তু হয় না। ইমিউনিটি বাড়ানোর একটা অন্যতম কিন্তু পন্থা হতে পারে আমার দৈনন্দিন যদি আমি যোগাভ্যাস প্রাণায়াম যদি করি, তাহলে ডেফিনেটলি আমার কিন্তু ইমিউনিটি বাড়বে। ফলে এখানে আমার এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যোগা কিন্তু একটা বিশাল বিশাল গুরুত্ব রয়েছে, আমি সেটাই বলবো। ফলে সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমার এটা এটা ভীষণভাবেই আমি অত্যন্ত মানে কি বলবো, এটা গর্বিত যে শারীর শিক্ষা বিভাগ এবং আমাদের এনএসএস এবং আরো যে অন্যান্য সংগঠন আছে, তারা ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডেতে এটাকে তারা পালন করছে। এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই যে আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি, এটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সচেতন হতে হবে শারীর শিক্ষা বা যোগ চর্চার যে আমাদের যে ভালো গুণ, এটা সম্বন্ধে সবাইকে কিন্তু সচেতন হতে হবে, এবং সেইভাবে কিন্তু আলটিমেটলি এই জিনিসটা কিন্তু ছড়িয়ে দিতে হবে সামগ্রিকভাবে এই সমাজের মধ্যে। কারণ সামাজিক ভাবে এখন কিন্তু একটা অবক্ষয়ের আমরা সামনে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছি সব দিক থেকেই, সেটা নৈতিকতার দিক থেকেই হোক, জেনারেল মোরাল যেটা মোরালিটি বলুন, এথিক্স বলুন, জেনারেল। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা স্যার, ঠিক যাচ্ছে কি? আছে। হ্যাঁ, স্যার একটু হ্যাঁ, একটা শুনতে ডিস্টার্ব ফোন হয়েছিল, এসে পাচ্ছি। ঠিক গিয়েছে। আছে ঠিক আছে স্যার বলুন। স্যার, শোনা একটা ফোন যাচ্ছে। এসে গিয়েছে। ফলে এই সামাজিক দিক থেকে এখন এই যোগাভ্যাসের একটা বিশাল বিশাল গুরুত্ব আছে। আমি সেদিক থেকে ভীষণভাবেই ধন্যবাদ দেবো শারীর শিক্ষা বিভাগকে এই অনুষ্ঠানটা আয়োজন করার জন্য, এবং আমরা ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডেটা সেলিব্রেট করার জন্য বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল ডেজ আছে। এই ডেটা কিন্তু আমাদেরই ভারত থেকে, এটা ঐতিহ্য, ভারতীয় ঐতিহ্য, ভারত থেকেই এটা কিন্তু তৈরি হয়েছে আজকে। ফলে সেই হিসেবে একজন সাধারণ ভারতবাসী হিসেবে আমি ডেফিনেটলি গর্বিত, এবং আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি শারীর শিক্ষা বিভাগ এবং আমাদের মাননীয় সহোপাচার্য এখানে ছিলেন, তাকেও আমি ভীষণভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি খুব সুন্দরভাবে বলেছেন। আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট রয়েছেন সুদীপ সুন্দর দাস, এবং অন্যান্য শ্রীদীপ বাবু, এবং যারা রয়েছেন সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এই অনুষ্ঠানটা আয়োজন করার জন্য। এবং অনেক পার্টিসিপেন্টস আছে আমি দেখতে পাচ্ছি, শতাধিক, 180-200 কাছাকাছি প্রায় এখানে পার্টিসিপেন্টস রয়েছে।
ফলে সেদিক থেকেও আমি সবাইকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং উদ্যোক্তাদের আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ স্যার। স্যার যথার্থই উপস্থাপন করেছেন। সত্যি আমরা মনে হয় আজ এক বিশেষ সামাজিক অবক্ষয়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। আমি একমত স্যার আপনার সাথে। আর আরো একমত যে ইমিউনিটি হয়তো আজকে বললে কালকে বাড়ানো যায় না, এর একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রয়াস দরকার, যেটা আমাদের যোগ চর্চার মাধ্যমে হতে পারে। যোগ শুধুমাত্র শারীরিক বিকাশ, মানসিক বিকাশের কথা বলে না। যোগ আমাদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কথা বলে, যোগ আমাদের নৈতিকতা নিয়ে কথা বলে, যোগ আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ে কথা বলে, অর্থাৎ যোগই যথার্থ। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট কোটেশন আমি এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে তুলে ধরবো। আমরা জানি মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষ হচ্ছে এই যোগ দিবস পালনের নোডাল মিনিস্ট্রি। তাদের যে মেসেজ, বি উইথ যোগা, বি অ্যাট হোম, আজকের এই বিশেষ কোভিড পরিস্থিতিতে আমরা এই স্লোগান সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে যাব। আবার ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রধান অতিথি হিসেবে আজকে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য মহাশয়, সহ উপাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, তার সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করার জন্য। ধন্যবাদ স্যারকে। আমরা আমাদের পরবর্তী পর্যায়ের প্রোগ্রামে চলে যাব। এখন আমরা একটি যোগা ডান্স দেখে নেব। যোগা ডান্সের জন্য আমি আমাদের শারীরশিক্ষা বিভাগের বিপিএড এর ছাত্রী, ব্যাচেলর অফ ফিজিক্যাল এডুকেশনের ছাত্রী তৃষা মণ্ডলকে আমি তার যোগ ডান্স প্রদর্শন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাই আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর রজত রায়, ডিন অফ স্টুডেন্ট, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। আমি স্যারকে আমাদের এই আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অভিবাদন জানাচ্ছি। স্যার আমাদের সঙ্গে থাকুন। থ্যাংক ইউ, নমস্কার। তুমি আছো তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, গো অ্যাহেড। কেমন করে করবো বুঝতে পারছি না। আসবে না কথা না। কিন্তু শেয়ার হয়নি এখনো। তিশা, তোমাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, আগে শেয়ারিংটা করো। না, এখনো দেখতে পাইনি। স্যার এবার? না না, এখনো হয়নি। হ্যাঁ ঠিক আছে, এসছে। আমি কিভাবে বুঝতে ক্যামেরা অন পারবো? হয়েছে, ক্যামেরাটা ঘুরে গেছে, রোটেট হয়ে গেছে। স্যার এবার? হ্যাঁ ঠিক আছে চলো। দাঁড়া। স্যার বোঝা যাচ্ছে না যে দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমি তোমাকে রেসপন্স করছি। তুমি যাও, হাতটা সরাও, তুমি ক্যামেরার কাছ থেকে হাত সরিয়ে তোমার যেখানটাতে পারফরমেন্সটা করবে সেখানে যাও। হ্যাঁ ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে, এইভাবেই থাকুক, এইভাবে সেটিং করো। ওকে, হ্যাঁ ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে, এইভাবে থাক। নাড়াবে না, ক্যামেরা নাড়িও না। আচ্ছা আবার হ্যাঁ, ক্যামেরা নাড়িও না। হ্যাঁ চলো, তোমাকে দেখা যাচ্ছে ঠিকঠাক।
আচ্ছা, তৃষা, তৃষা, কোনোভাবে নেটওয়ার্কের হ্যাঁ নেটওয়ার্ক ভালো নেই। আচ্ছা, আমরা পরের প্রোগ্রামে চলে যাই, ওকে পরে দেখা যাক। যোগা ডেমনস্ট্রেশন, আপনারা সকলেই অবহিত আছেন যে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে আমাদের বেশ কিছু আসন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সেগুলো সব অনলাইন মোডেই হয়েছিল। তো তারই মধ্যে থেকে যারা আজকের এই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে যে আসন প্রতিযোগিতা হয়েছিল সেখানে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছে, এরকম কতগুলি ভিডিওকে নিয়ে যোগ ডেমনস্ট্রেশন, আমি আমাদের টেকনিক্যাল এক্সপার্ট কৃষ্ণেন্দুকে বলছি এটা শেয়ার করার জন্য সকলের উদ্দেশ্যে। কৃষ্ণেন্দু। তৃষাকে বোধহয় বলা দরকার, ফোনে কাউকে বলে দিকে বন্ধ। হ্যাঁ স্যার, আমি বলছি।
ওকে, ধন্যবাদ স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ, ওকে। Am I audible? Hello? Yes, sir. হ্যাঁ, ঠিক আছে। ধন্যবাদ যারা এই আসন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তার থেকে নির্বাচিত অংশ আমরা এখানে আজকে ভার্চুয়াল মোডে দেখালাম সকলকে। ধন্যবাদ সকলকে যারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আজ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন হচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমরা শারীর শিক্ষা বিভাগ, এনএসএস এবং এনওয়াইকে বারুইপুর একত্রিতভাবে এই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত করছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, আমি আগেই বলেছি, ডক্টর রজত রায় মহাশয়,
আমি ডক্টর রজত রায় মহাশয়, আমাদের ডিন অফ স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ওনাকে তার আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বক্তব্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ করছি। স্যার। Thank you. Is it audible? ঠিক আছে। ঠিক আছে? Okay. Good morning, everybody. I have really missed the program for my joining. I heard from the moderators, Professor Siddip Chatterjee, that our Vice Chancellor, Chiranjeev Bhattacharya, has nicely spoken, but I missed that one due to my late joining. At the onset, I convey my heartiest thanks to the organizer, especially the Department of Physical Education, NSS, National Social Service, Jadavpur University Unit, and Nehru Yuva Kendra, Bharuipur Unit, combinedly organizing this celebration of 7th International Day of Yoga 2020. We know that 2014, this was started with the initiation of the then government of India with the acceptance of UNO. And today we find that how important it is. So they are nicely organizing, and respected Professor Chiranjeev Bhattacharya, our Honorable Vice Chancellor, hopefully Professor Dr. Udip Kumar Ghosh, our Vice Chancellor and the inaugurator of the program, is also with us. Professor Sudip Sundar Das, Department of Physical Education Head, Dr. Siddip Chatterjee, Professor Anupam Dev Sarkar, Coordinator NSS, and other distinguished teachers, Department of Physical Education and other departments, Jadavpur University and beyond Jadavpur University, students, and the distinguished audience in this program. Yes, I find that the Department of Physical Education is taking a lot of pain nowadays. Recently, one program, 10-to-1 days workshop on physical therapy, alternate physical therapy, that they have started in the morning, celebration of International Day of Yoga, then yogic classes. All those classes of physical education, they are being involved, all the teachers, and really it is a great effort by the Department of Physical Education to organize this program. Now we know all that this pandemic, that COVID-19 situation, that is, we are undergoing that phase. And this pandemic situation basically gives stress on two aspects. And the importance of organizing this program at this time is very pertinent and most important, what I find. That one, that is actually we are almost socially isolated due to the lockdown, maybe partial lockdown, containment zone, micro or macro, quarantine, isolation, then doing work from home. All those makes us isolated. See, we are now on the virtual mode. We are able to see each other but cannot interact personally. So surely this gives us stress. And when we feel that when this isolation will be withdrawn, then we will be allowed again to mix up and go back to our earlier life before this commencement of this pandemic, COVID-19. And the role of yoga is very important in this situation. We know that
asana, that pranayam and all yogic activities, kriyas, takes a very vital role to keep us well-being. This year's theme of International Day of Yoga, that is Yoga for well-being. Yes, we require now well-being, and this well-being comes from all aspects: mental, physical, social, emotional, spiritual. It's not that we'll consume good food, or maybe at some time without even consultation of the doctor, we can consume the vitamin C or the zinc and all we take and try to develop immunity. This is not complete. Surely it will help, but will not help totally, in totality. Now here the role of yoga is very important to develop this immunity as a whole, holistically, considering the person as a whole. Another stressful situation that we are undergoing, maybe I am not, but there are lots of people, they are undergoing a lot of stress due to the loss of jobs. We have seen that there are a lot of jobs cuts in the job opportunity. Then the frustration in the mind of the students, those who are not able to come to their educational institution, the school, the college, university, without that the student cannot be lively. So that's a stress, disturbance in education institution, death, losing our loved one, and especially the stress that is really impacted on the health worker, doctor, nurses. They know there are possibility of getting infected, but even they are bound professionally, emotionally, mentally, they get involved to serve the humanity, the mankind. So they have also are under stress. Now at this juncture, the yoga role play a very vital role. And really organizing this program generally generate awareness among us so that we will be aware about that, and this will help us to lead further to be involved in yogic activity, keep us healthy and even safe from this COVID-19 infection. I'll just highlight 2-3 that objective of yoga through the yogic. That is scripture. I know that we will be waiting the next other interesting program. That we know, everybody we know that yoga is actually mind discipline. It's a process of coming down the mind. The Yoga Vasishtha, one of the yogic texts, very nicely depicted the essence of yoga. That is, yoga is called a skillful technique. Come down the mind. Our mind is agitated, stressed, especially during this time due to the COVID infection, this pandemic situation, it's stressed. And the role of yoga is very important because it relaxes, calms down the mind. Another, that actually what is happening, যেটা আমাদের বাইরে ঘটছে প্রতিদিন day to day, how we perceive, আমরা কি করে সেই ঘটনাগুলোকে দেখি, how we perceive that various events, the situation, that is more important. How we perceive that depends upon the attitude. অ্যাটিটিউডের উপর নির্ভর করে এবং সুন্দরভাবে যোগে স্পেশালি the Patanjali Yoga Sutra, is very nicely mentioned that Maitri Karuna Udita Pakshanam Sukha Dukkha Punna Punna Vishayanam Bhava. That means there are 4 kinds of people. People are very good, delighted. People are at difficulty, and the
most, and the people which we will not consider, that is the vice, the vicious people. Those were very bad. What happened? When we interact or when we see that kind of person, naturally, we get excited. If that person is not good to me, so we get excited. So, in yoga, it is told that we have to develop our indifferent attitude. Udashin bhav. We should not think that there is such a person. We will not overlook. We shall overlook. So that our mind doesn't get affected negatively. And thereby we will remain always in a positive mood. And thereby we can be at a state of well-being. That is the theme of of this year, Yoga for Well-being, that is actually maintained, and we will be at that state if you are not stressed. আমরা আরেকটা জিনিস যেটা সবাই জানি, সবাই পারফর্ম করি, it's a very culture, even especially in West Bengal, that performing asana and pranayam, it's a culture. We find that there is a calendar that will be mentioning all yogic asanas and all those. It was a regular feature earlier, that may not be now. But we know everybody that what is asana, what is pranayam, that we perform. And the very definition of asana is stiram sukham asanam. Asana is very stable, which produces happiness. See, by performing asana, we will be happy. A well-being state that we will achieve. I'll focus on that aspect. That is, যেটা খুবই important আমার যেটা মনে হয়, it's quite natural and normal that we have two kind of opposite situation. That like a magnet, we have two poles, negative, positive. There is everywhere right and wrong, happy and sorrow. In our physiology, we have the system that is parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. Those are two sides. But both are essential, both are required. Those nervous system. The sympathetic makes us activated, which keeps us ready to function better and effective way to a certain level. At the same time, parasympathetic relaxes us. Both are essential, but has to be judicious. And that judicious action of this parasympathetic and sympathetic activity is brought down, is done by yogic asana if we perform systematically. And it is nicely told in that yogic activity, yogic formula, that is Patanjali Yoga Sutra, very nicely depicted. That tato gandhavi navigata. There will not be any class when we perform asana. যখন আমি asana perform করব, তখন there will not be any class between two opposite. Between two opposite. When we perform asana, just now, আমাদের যারা স্টুডেন্টস পারফর্ম করছিল, বিউটিফুল আসন পারফর্ম করছিল, খুব সুন্দর। সেখানে টু টাইপের মাসল, যেটা অ্যাগনিস্ট এবং অ্যান্টাগনিস্ট, বোথ আর অ্যাক্টিভ এন্ড ওয়ার্কিং, বাট ইন এ জুডিশিয়াসলি, সিমেট্রিক্যালি, সিস্টেমেটিক্যালি ব্যালেন্সড, পয়েজড ম্যানার ফাংশনিং। এবং সেটা খুব সুন্দরভাবে, খুব স্লোলি সেখানে যাচ্ছে এবং মেনটেন করছে, এবং খুব স্লোলি আবার সেটাকে নিয়ে আসছে। This is very vital. এখানে for performing asana we need a strength. আমার strength দরকার. There is need of activation of sympathetic. At the same time, controlling, that is need of activation of parasympathetic nervous system, which relaxes. Both are integrated. And it is told in the yoga. And likewise, when we perform asana, we get also the benefit of mind aspect. That will not be affected. The negative that we derived from the external world will not be affected. And there will be balance between our
that anxiety and worry and happiness and all those will be balanced, and basically will remain at equidistant, samattam, that is described in the Gita, will remain as balanced state, and thereby will be at happy and well-being state. আর একটা লাস্ট পয়েন্ট বলে আমি, যেটা আমরা সবাই পারফর্ম করি, যেটা আমরা জানি, সেটা হচ্ছে যে প্রাণায়াম। বেসিক্যালি প্রাণায়াম অ্যাকচুয়ালি what we do, আমরা ব্রিদিং ইনহেল, স্লোলি ইনহেল করি, রিটেন করি, তারপরে ছাড়ি। So we are controlling our breathing. Breathing actually it is done automatically, autonomic nervous system controls, but we are controlling that autonomic nervous system. Breathing থেকে কন্ট্রোল করছি, এবং ব্রিদিং মানে হচ্ছে প্রাণা, the pranic force, the life force. When this life force, the prana, is controlled, our mind get controlled. That's why we feel relaxed when we perform asana and pranayama. So there are other things, the higher level of yogic activity, meditation, the yogic prayers are there. By that way, we will be really healthy, poised, balanced, mentally, physically, emotionally, socially, even will remain active. We know, আমরা সবাই জানি যে yoga is an individual affair. It is wrong. Yoga is not individual affair. Surely we may perform yoga, but the person has to interact with the society. সেই জন্য আমাদের আমাদের যোগেতে ভেরি সুন্দরভাবে বলা আছে যে ইয়াম, সেখানে how we will interact with the other people. We have to show the humanity to the mankind. That is very nicely told. How we will interact with the other person. That is nicely told in yogic text. So yoga doesn't describe that you remain alone and practice alone and get the benefit. No. We human being, social being, we have to remain in a group as a whole, and within that you have to perform, we have to play the role of that all positive thing. At the same time, our personal daily life. So carry on. আমার এই কতগুলো পয়েন্ট একটু বলার ছিল, যেটা শ্রীদীপ, আসলে প্রফেসর শ্রীদীপ চ্যাটার্জি আমাকে কালকে বলেছিল যে একটু স্যার ওয়েলবিং আপনি দেখে নেবেন, শুধু দেখার ফলে ভালো লাগলো যে একটু শেয়ার করি। I'm really thankful to the university, the authority, or Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor being remain present in this program and making us that motivated. At the same time, taking pain by the Department of Physical Education, Department of NSS, NYK Baripur Center. I convey my heartfelt thanks to them to organize such program and also invite me to speak on such a special day, special event of Jadavpur University. I convey my heartfelt thanks to other departmental professors, teacher, non-teaching staff, or students who are involved in organizing this program and taking role to make this program a success. Thank you. Thank you. অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে। Am I audible now? Yes, sir. Yes, yes. Yeah, আমার নেটওয়ার্ক একটু মনে হচ্ছে স্লো চলছে, ভিডিওটা অন হচ্ছে না। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলুন। অনুপম বাবু মানে ঢুকে কানেক্টিভিটি প্রবলেম হচ্ছে বলে কিছুতেই উনি ঢুকতে পারছেন না। আমরা পরের প্রোগ্রামে যাব, তারপরে উনি ঢুকতে পারলে আমরা পরে ওনার কথা শুনব। ধন্যবাদ জানাই আমাদের শ্রদ্ধেয় ডক্টর রজত রায় মহাশয়কে। উনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আজকের দিনের প্রাসঙ্গিকতা আমাদের জীবনে তুলে ধরলেন। উনি একদিকে যেমন আমাদের ট্র্যাডিশনাল কনসেপ্ট বা পরম্পরাগত যে যোগের বিষয় সেটাকে উপস্থাপন করলেন, এবং একইভাবে এর বৈজ্ঞানিক যে পটভূমিকা, বৈজ্ঞানিক যে প্রাসঙ্গিকতা, যথার্থতা, সেটাকেও তুলে ধরলেন।
ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আপনার এই মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। আমি এখন আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক অশোক কুমার বিশ্বাস মহাশয়, বিভাগের প্রধান। আজকে আমাদের এখানে একটি পেপার প্রেজেন্টেশন কম্পিটিশন আছে। 4 জন রিসার্চ স্কলার বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা পেপার সাবমিট করেছিলেন। সেই কম্পিটিশন এখানে হবে এখন। তো এই বিশেষ প্রোগ্রামটি পরিচালনা করার জন্য আমি আমাদের বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক অশোক কুমার বিশ্বাস মহাশয়, তিনি এই প্রতিযোগিতাটির চেয়ারপারসন ছিলেন, ওনাকে এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে স্বাগত জানাচ্ছি। স্যার, আপনি আপনার এই প্রোগ্রামটি যেভাবে পরিচালনা করবেন, আপনি আসুন পরিচালনা করুন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সেলিম বাবু। উপস্থিত সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার্স, আধিকারিক, শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী, আজকের বিশেষ দিনে একটা দায়িত্ব আমার হয়েছে সেমিনার প্রেজেন্টেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে। আমরা হয়তো একটু দেরি করেছিলাম, যার জন্য আমরা সংখ্যাটা জানি না এত কম এলো কিসের জন্য। সংখ্যাটা 4 জন আমাদের কাছে আপাতত আছে এবং সেখানে 4 জন প্রেজেন্ট করবেন। 10 মিনিটের সময়, 8 মিনিট প্রেজেন্ট করবেন। আমি বক্তাদের বলবো, প্রেজেন্টারদের বিশেষ করে 8 মিনিট প্রেজেন্ট করবেন এবং 2 মিনিট আলোচনা। এইভাবে আমরা চালিয়ে যাব। 4 জন আশা করি উপস্থিত আছেন। পুনম, তুমি কি রেডি? Yes, sir. তাহলে ওরা তো চলে এসেছেন সম্ভবত, আমি যতদূর জানি। নাম ধরে আমার কাছে যতটুকু হিসেব দেখছি 4 জন আছে, তো একজন একজন করে তারা আসুক। তুমি কি ওদের সঙ্গে কথা বলে রেডি করে রেখেছো যে কে পরপর সিরিয়ালে আসবে? No, sir, you announce. Okay, listen, thing is that 4 out of the 4 be ready. Mr. Raju Rai, please ready. Whenever I will tell to start, then you can start. And then a second person will be Manavendra Majhi, and after that name is Mr. Joydev Mondal, third one, and last one will be Madhuvanti madam. Okay. Please, sir, excuse me. Please announce the department, from which department. Okay. I'll tell you. I'll tell you later. That's fine, sir. That's fine. Sure. Why not? So out of 4, now the Raju Rai. The topic is ancient Indian scriptures for value education. Research scholar, Ramkrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute. And second one is Manavendra Majhi. Title is Immediate Effect of Yogic Hand Stretching on Brain Oxygenation. He is from the Department of Physical Education and Sports Science, Vishwabharati, research scholar. And next one is Mr. Joydev Mondal, research scholar, Department of Yoga and Vedic Science, Mahatma Jyoti Rao Puli University, Jaipur, India. And the topic is immediate effect of Kapalbhati on autonomic arousal. And last one is the role of sound in yoga. The presenter's name is Madhuvanti Bandyopadhyay, Department of Sanskrit, MPhil, second year
student, that means the research scholar, Jadavpur University. So please be ready. First presenter is Raju Rai. Please. Yes, sir. Can you hear me? Yes. Can I start, sir? Yes, yes, please continue. Okay. First of all, good afternoon all. I wish you all happy International Yoga Day. Myself, Raju Rai. I am a research scholar of Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute. Before I am starting my topic on Indian scripture for value education, I convey my sincere respect to all the teachers and love for the friends and all the students. This is a very proud moment for me. Today I am going to present a presentation. I am selected from the Jadavpur University. This is very pleased and proud moment for me. Now my today's topic is Indian scripture for value education. Basically, scripture means the Shastra. In India, Shastra have some value. So why the scripture is so important? And now in this presentation, I collaborate with value education with our Indian scripture like Bhagavad Gita, Upanishad, and Yoga. Value education is instinctively linked with the every step of our life. Value education manifests our personality, our character, and it develops or makes a good citizenship. Good citizen. A good citizen can make a peaceful society. That's why value education is very important in every individual. But the question is how we can develop these values. Many eminent speaker they says that value through the scripture study we can develop our values. Scripture increase the positivity. If we see the different scholars of India, say they give the different definition of education, value education and education. So value education is a such type of education which help to critically freely think and do work with the responsibility, courage and conviction. And it involves with the and it's help to understand what is right, what is wrong, and it's showing the right path. If we see the different concept of education, basically education itself is a teaches the values, but now separately different paper are include in the education system the value education. But if we have the proper education, not need to read the in another way separately value education. If we see the different definition, Shankaracharya said that education is the self-realization, is the realization of the self. Kautilla said education means the training for the country and love for the nation. Swami Vivekananda said, education was for man making and character building. And so Rabindranath Tagore said, the highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence. So if we see the different definition of education, we can understand it is related to our values, self-realization, character building, man making, love for the country. This is related to our values. So if we develop our proper education, automatically our values is increased. But now we understand the education in different way. Education means such as you increase your degrees, but is not like that. Why values is needed? Because value increase our humanity. As a human, this is a dharma. এটা আমাদের ধর্ম to develop our humanity. Education shows the right path. Value education shows the right path. It makes the children hardworking, courageous. It develops the spiritual development to the child, make a peaceful society. And also, at last, I can say that value education are the stick of our whole life. Because anytime many failure is come in our life,
But if you have the proper values, then every time you can get up. So values has that some quality, and that quality you can develop through the scripture. How? Now I am mentioning that Upanishad and value education. If you see the opening prayer or Katha Upanishad, they are mentioned that Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahi Tejasvinavadhi Tamastu Ma Visavahi. So this prayer is when we start any yogic class, before starting the class, we do this prayer, Santi mantra. What is the meaning of this Santi mantra? The Santi mantra, this is the prayer of teacher and student toward the Almighty. Om Sahana Avatu. Oh God, protect us. Sahana Bhunaktu. Oh God, nourish us. Sahaviriyam Karvavahi, we can work together. Tejas Vinavadhi Tamastu. Enlighten our knowledge. And ma with Visavai, never become animosity within us. So this is the very important thing as a teacher and a student. This relationship is very important. But nowadays we see that as relationship are deteriorate. So if we inculcate this thought toward our student, automatically the values are developed. Ma Isa Upanishad said, Ma Gridaha Kasya Siddhyanam. It means don't be greedy with anyone else. Due to our greediness, the ego are arising, jealousness are arising. So if we remove our greediness, then automatically we can develop our values, we can get a peaceful life and we get a peaceful society. Taittiriya Upanishad says, Satyam vada dharmam chara sadhyatma pramadaha. Speak truth, avoid your dharma, never be idle your studies. Study always Satyam vada dharmam chara, always maintain, and also sadhyatma pramadaha, always do the study. If we see that, যদি আমরা দেখি কোনো একটা জায়গায় দীর্ঘদিন একটা জল বদ্ধ অবস্থা থাকে, জলের মধ্যে আস্তে আস্তে পোকা পড়ে যায়, কিন্তু যেই জল বয়ে চলে সেই জল কিন্তু কখনো নষ্ট হয় না। সেই জন্য আমাদের স্ক্রিপ্টার বলছে অলওয়েজ ডু দ্য স্টাডি, অলওয়েজ সেলফ স্টাডি। When you do the self study, never be garbage come in your mind. So always do the study. Matrideva bhava, Pitrideva bhava, Acharya deva bhava, Atiti deva bhava. Your mother is your God, your father is your God, your teacher is your God, and your guest is your God. When you inculcate this type of thought, automatically our society will be developed. But nowadays, what happened? Most of the parents did not get that time to teach these values. In our childhood level, we know this type of thing, but nowadays parents are not get time to give that type of knowledge toward their child. So through this education, if we include this education in our education system, automatically we can give this knowledge to our students. Satyameva jayate nanitam. Always the right things are win. Do the right. If you do the rightly, then you get the success. If we see the Bhagavad Gita mentions that karmanyavadi karaste ma phalesu kadachana ma karma phala heturvo mate sangosti karmani. This is your duty to do work. Work is your duty, but don't think that. Don't think about the fruit of your work, and don't you feel that you are the cause of the work or cause of the fruit. বেশিরভাগ সময় আমরা কোনো একটা ফল পেলাম কাজের মাধ্যমে, উই ফিল দ্যাট আই এম দ্য কজ অফ ইট, আমি সেটার কারণ। এবং যখনই আমি এটা মনে করব, উই ফিল দ্যাট উই আর দ্য কজ, দ্যাট ইমপ্রুভ আওয়ার ইগোনেস। যখনই সেটাকে আমি ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত করব, তখন সেটা কিন্তু আমাদের কখনোই ইগোকে ডেভেলপ করবে না। আর ইগোকে ডেভেলপ না করলে কিন্তু আমাদের মধ্যে ফ্রেন্ডশিপ বজায় থাকবে, আমাদের মধ্যে শান্তি বজায় থাকবে। That's why never you feel that you are the cause of the work, and never you avoid the work also. Samatyam yoga utyate, evenness of a mind. You see everybody in a proper mind. Don't be underestimate other. And the 16th chapter, Daiva Sura Sampad Vibhag Yoga. There are also different, Sri Bhagwan mentioning the different values. Just do the charity, purity in mind, spiritual knowledge, avoid the faulty finding, sympathy to the all living being. Everything is related to our value education. And if we go to the Yog Darshan mentions that Maitri Karuna Mudito Pekhanam Sukha Dukha Purna Visayanam Bhavanatas Chitya Prasadanam. Mr. Rai, please conclude. Last minute, please conclude. Okay. What should be our behavior? Our behavior, always who is in Sukha,
do the maitri friendship, who is dukha, help other. Do if you anybody in the purna work feel the gladness, do the apurna work, just avoid it. And the different yama and niyama, ahimsa satya astya brahmacharya pragriha, and socha santas tapos sadha isara pranidhanani. This type of things if we maintain, then automatically develop our values. At last I said that why the scripture? Because if you see our ancient education system, their scripture are used. That's why different scholars are come in India for developing their knowledge. But now this is not include our education system. That's why if we include this type of scriptural knowledge in our education system, that develop our values. That's why yoga is related because yoga, in the subject of yoga, all the subject Bhagavad Gita, Upanishad are included. Yoga is the subject which can develop our values. The last slok is that Uttishtata Jagrata Tapo Varanibodhata Suraya Thara Nishita Duratya Durgam Patastat Kabayo Badanti. Swami Vivekananda gave the two words emphasized in this slok. Otho Jago, don't stop till the goal is reached. So this is the time that we wake up, arise, act, and go ahead. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. If you have any question. Thank you, sir. Can you hear me? Hello. Yes, Hello. yes, 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 we can hear you. শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। Okay, sir. So now, if you have any problem if you have the problem, so wait for that. And those who are present in the virtual mode, so if you have any question, you can ask to Mr. Rai. It is a good presentation related to value education. Please, if there is any question, you can ask. I can expect from the research scholar or the teachers and the students, please. Mr. Sridip Rai. Chatterjee. Mr. Okay. Rai, Yes, sir. Yes, sir. practically ভ্যালু এডুকেশন কে মানে ভ্যালুস কে ছড়িয়ে দিতে যোগ কিভাবে কাজ করতে পারে, এটা যদি আপনি একটু বলেন। Yes, sir. Theoretically, এটা আমি যেটা কনসেপ্টটা বললাম, the concept I said that theoretically if we read this type of concept, then automatically this type of thought inculcated to our student, value education is developed. And through the yogic practices is meant whatever is mentioned in the yama niyama. If you go to the yama niyama ashtanga yoga, satyasta, this is the theory, but that is if we practice that practically, asana pranayama, that type of thing we can do it. But if we practically practice that meditation, if we practically chanting, if we practically read, then only the value education is developed. Otherwise, you can do the different type of like NSS doing the activity. This type of activity also develop the value education practically. That is a practical field. Otherwise, this type of theoretical concept, if we practice in our daily life, then only the value education is developed. Otherwise, only for if we do practice the yoga asana, then we can develop our physical development. Mentally, you can maybe keep yourself peace. Okay, understood, but it is a long process. But the questions from the Dr. Saji asking that is able to get the value education through practice of yoga, and how, if it is, and how. So your answer is hello. One side it is a right one. Yes. হ্যালো Please আমি কিছু এই tell সম্পর্কে your কিছু name. বলতে চাই। Who are you? Please আমার tell. নাম হচ্ছে ডক্টর রজত শুভ্র নরসম, হ্যাঁ, ডিস্ট্রিক্ট ইউথ অফিসার, নেহেরু যুবকেন্দ্র বারুইপুর। আমি ভ্যালু এডুকেশন নিয়ে দুই একটা উনি যে প্রসঙ্গটা বললেন, আমি কিছু অ্যাড করতে পারি? ধন্যবাদ। প্রথমেই আমার স্যার, পূজনীয় স্যার, হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন?
শোনা যাচ্ছে, হ্যালো। বলুন বলুন। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। প্রথমেই হ্যাঁ, আমার পূজনীয় আমার স্যাররা আছেন, প্রত্যেককে আমি আমার এই প্রণাম জানিয়ে, আমার নাম হচ্ছে ডক্টর রজতশুভ্র নস্কর। আমি ভ্যালুড এডুকেশন নিয়ে দু একটা কথা বলবো, যে প্রসঙ্গে এটা আলোচনাটা হলো। এডুকেশনটাকে যদি আমি ভাগ করি, একটা একাডেমিক এডুকেশন, একটা যে ভ্যালুড এডুকেশন। একাডেমিক এডুকেশন যেটা পুঁথিগত বিদ্যা, এইটা টোটালি আমরা স্কুল কলেজ থেকে অ্যাকোয়ার করি। আর টোটালি ভ্যালুড এডুকেশন, প্রথম শিক্ষাগুলি হচ্ছে মা। আমার রুচি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, আদব কায়দা, চাল চলন, ওঠা বসা, তার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ববোধ, মূল্যবোধ, সচেতনতা, এটিকেটস, ম্যানার্স, ডেকারামস, তার সঙ্গে সঙ্গে দয়া, মায়া, ক্ষমা, সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, এগুলো টোটালি পরিবার থেকে, এইগুলো টোটালি প্রথম শিক্ষাগুলি হচ্ছে মা, ইন বর্ন, এটা মা থেকে আসে। দ্বিতীয় শিক্ষাগুলি হচ্ছে বাবা, যেখান থেকে আমরা বিশ্বাসটাকে অ্যাকোয়ার করেছি। প্রথম আমি যখন জন্মগ্রহণ করেছি, বাবা কিন্তু প্রথম কিন্তু এই ভ্যালুড এডুকেশন আমাকে কিন্তু ডিএনএ টেস্ট না করেই প্রথমে মেনে নিয়েছে, না এ আমাদের পরিবারের সন্তান। ওই জন্য দ্বিতীয় বিশ্বাসটা এসছে এই ছোটবেলা থেকে 0 to 5 আমাদের মধ্যে ইনজেক্ট হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি বাবা। আর থার্ড শিক্ষাগুলি হচ্ছে টিচার। যদি দেখা যায় ডক্টর রজতশুভ্র নস্করের রুচি শিক্ষার সংস্কৃতি ত্রুটি বিচ্যুতি গলত, জানতে হবে আমার পূর্বের শিক্ষার মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি গলত, অর্থাৎ যেটুকু আমরা পূর্বে শিখেছি জেনেছি রং ইনফরমেশন জানতে বা বুঝতে শিখিনি, বা জিনগত ত্রুটি, পরিবেশগত ত্রুটি, প্রচেষ্টাগত ত্রুটি। বায়োলজিক্যাল দিক দিয়ে যদি দেখি, ইন বর্ন আমরা জন্ম লগ্নে শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে এসেছি, এটা মা বাবার থেকে পাওয়া অর্জিত শিক্ষা, এটাই ভ্যালিড এডুকেশন। কিন্তু এইটা টোটালি একটা প্রোগ্রাম দিয়ে আসবে না, এই জন্য প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস, অভ্যাস, একটা মেডিটেশন, কনসেন্ট্রেশন, আই কন্ট্যাক্ট, মাইন্ড কন্ট্যাক্ট, ফোকাস, এম সাবজেক্ট, তার জন্য একটা টোটালি একটা জিনের ব্যাপার। কারণ জিন ছাড়া আমরা বীজের মধ্যে, এডুকেশন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য পারফেকশন অলরেডি ম্যান। মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণতা তার বহিঃপ্রকাশের শিক্ষা আমরা বুঝলাম। পারি না, সেটা জন্মগত। হ্যাঁ, সেই জন্য টোটালি ভ্যালুড হ্যাঁ, এডুকেশনটা ঠিক আমরা বুঝলাম। ফ্যামিলি থেকেই এটা করি। থ্যাংক ইউ স্যার, ওনার কাছ থেকে থ্যাংক ইউ, আমরা বুঝলাম যেটা, থ্যাংক ইউ। কিন্তু হ্যাঁ, ওকে, আমরা বুঝলাম, ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ, ওনাকে। এটা থ্যাংক ইউ একটা স্যার, লং প্রসেস। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। বুঝলাম। This is the last question, so I request Raju Rai, so Yes, sir. you wait for a while and you just be present, and next speaker will start the presentation. And his name is Okay, sir. Manavendra Maji. So please, Manavendra Maji, are you here or not? Okay, please. Manavendra Maji. Hello. Yes, sir. Let me share my screen. After that, I will present. If you are here, so please respond. Okay. We are waiting. So start your presentation. Screen is let's share after that time. It's taking time. Sir, is this Okay, we are visible? here. My No PPT is problem. visible. I will give the time for the Is this Select visible? karo. you start, and then It is visible, but you select. you have to select. You have to select. It is Right, visible, but select. you have to select at first, then start. Yes. Now it is visible completely. Go to the slideshow. Is it visible? Sir, is this visible, sir? Okay. Yes. It is visible. It is visible. Yes. Okay. Yes. Okay, sir. Yes. Thank you. Yes. Perfect. Okay, sir. So good afternoon, all. This is Manavendra Maji, research scholar, Department of Physical Education and Sports Science, Vishavarthi University. Today, I am going to speak on immediate effect of yogic hand stretching on brain oxygenation. So first of all, we have to understand that why I have chosen this brain and that brain oxygenation. The brain is very important organ in our body, which actually controlling that every that functions in within our body. So, and a few studies we have seen that the low level of the brain oxygenation creating problem or sending that signaling
for that there are some problem in that functioning within the body. So that is what the aim of the study was to identify the immediate effect of yogic hand stretching on brain oxygenation. Objectives: to measure the oxygenated hemoglobin in the prefrontal cortex, to measure the right hemisphere oxygenated hemoglobin in the prefrontal cortex, and to measure the left hemisphere oxygenated hemoglobin in the prefrontal cortex. My study location was Swami Vivekananda Yoga Anusandhan Samasthan, that is SVSI Yoga University, Bangalore, India. And particularly, I have done my research work in that cognitive and neuroscience laboratory, Anveshana, and these are the two pictures of that university. You can see. For the sampling, selecting of sampling, I have that follow that convenient sampling technique. I have and that post-experimental design I had followed, which is also known as that non-randomized control trial. There were some inclusion and exclusion criteria, which actually helped me to select my subjects. The inclusion criteria was the subjects was the residential students. Every subjects generally healthy and recreationally active, and their socioeconomic background was similar, and they followed that similar biological clock, and the subjects are voluntarily willing to participate, and only right hand dominated persons I have chosen. And there are some exclusion criteria like chronic ailments, a major injury, and the disabilities. Those persons have the less faith on the sports and the games culture, and the person who did not sleep 8 hours in the last night. Subjects, as earlier I told, that all the subjects were from the ASVSI Jog University. Total 16 subjects have, and the age range was 35 years, and they were male. And these are the hand stretch. The jogging hand stretch protocol. This protocol for this study. There were the block and then repetition of the hand stretching. Here you can see for the each and every for every block, the subjects were performed like that movements like yogic hand stretching with synchronous breathing. However, at the 90 Hello, Mr. that Manavendra. 135 Please and off after your that video. 180 degree, that is Please off your video. yes sir. Okay. Mr. Maji, you please off your video, please. Okay sir. নেটওয়ার্ক Okay, প্রবলেম now it হচ্ছে, is হ্যাঁ visible. ভিডিওটা অফ করলে ভালো শোনা যাবে। Okay sir. So this is the protocol we made for this study. Here we can see that ninth block and 9 repetitions of this the subject supposed to do. For every the protocol, the subjects supposed to do the movements like yogic stretching with synchronized breathing at a 90 degree angle, that is horizontal, after that 135 degree, and vertical, that is 180 degree. And for one block and with 9 repetition of the stretching, the time was taken 2.45 minutes. After that, the subjects asked to sit for the 3 minutes comfortably, and again that hand stretching protocol has to be followed. So that way the subject performed 9th repetition of the 9th repetition and the 9th block of the hand stretching. And this is the instrument which I have used for my study, that is FNIR, that is a functional near infrared spectroscopy. The model number was FNIR 100ACK-W. The company was Biotech, and the instrument made by the USA. And this is the pictures you can see of that instrument. Brain oxygenation measuring techniques. The 16 channels FNI devices I have used for my study. The subject asked to sit for the 5 to 10 minutes. After that, the task was performed 81 times, that is 9 block of the 9 repetitions, and in between that blocks 3 minutes interval was given, and total duration was an hour for every subjects. And for this study, the exercise I have adopted, that is yogic hand stretching. This is the mechanism of that FNIS. Here you can see that there are two things on the right side pictures. You can see that there is two things. One is source and another is detector. The source is sending that LED lights which actually penetrates the prefrontal cortex and hits to that particularly oxygenated hemoglobin molecules, and that is information gathered by the detectors. And by that we can understand that which part of that prefrontal cortex actually that have that maximum that amount of that that oxygenation molecules. Okay. For the
for my study, I have used the statistical analysis. For the statistical analysis, I have used the descriptive statistics like mean, SD, and percentage. And for the inference statistic, t-test I have used. And everything I have done in the SPSS Mr. software, that is Mr. person number one. Manavendra Maji is not visible. Mr. Maji, yes, now. Sir, is this visible? Okay, sir. So for the this is the table number 1, characteristic of study participants. The number was 16. The age mean SD was 26.125 plus minus 4.45. Where that 62.5% students were from that 21 to 25 years. 18.75 percentage students were from in both the group like 26 to 30 and 31 to 35 years. The height was 1.70 plus minus 0.06 meter, and the weight was 64.56 plus minus 8.63 kg. BMI was 22.21 plus minus 3.00 kg per meter square. And if you see that the educational background of the subjects, like 25% students were from the undergraduate level, 43.75% were from the postgraduate level, and the doctoral level students were 31.25%. This is the the line graph of both the hemisphere, where the blue line is indicating that right hemisphere and the red line is indicating the left hemisphere. By these pictures we can understand from the beginning to the end, gradually in the both the hemisphere the oxygen level is increasing, whereas in the right hemisphere it is increasing much more. So for the supporting of my study, there are some study which I have found, like a few scientists the found in their study, like the movement execution correspond to hemodynamic changes seen in both the oxy and the deoxy signals and reflect the total changes in the hemoglobin concentration. There are the other group of scientists studied on meditation, and they have found during meditation brain activation measure by changes in oxyhemoglobin and the total hemoglobin concentration in the right prefrontal area was followed by a strong decrease in the deoxyhemoglobin concentration. And another study found that 8 Tibetan Buddhist meditators demonstrated improved activity in the prefrontal cortex bilaterally through getter on the right hemisphere, which actually support my study also, and cingulate gyrus during meditation. So the conclusion of this study was the yogic hand stretching increased oxyhemoglobin concentration sharply in the right hemisphere. However, further study needed to establish this brain oxygenation fact. These are the references for my study. I would like to thanks to the Vishwa University for giving me this opportunity. I would like thanks to the SVSA University from where I have gathered the information, and I would like to thanks to the Jadavpur University for giving me this platform to speak on my study. So thank you all. Yes. So May I ask one thing? Yes, sir. 1 minute, Professor Dash. 1 minute. Thank you for the presentation. You have completed in stipulated time. Rather, you have taken 10 minutes. Okay. So now the interaction session. Now the audience can ask. So Professor Dash, please ask any question. One thing simple I have to exactly understand from you. The stretching, we know something exercise. What is the difference between the stretching and yoga stretching? What is the difference exactly? Okay, sir. Actually, I have got these things from that Positive Health, which written by the Dr. Nagendra ji, and there it is mentioned that it is yogic hand stretching. So with that reference, I've got this that stretching yogic hand stretching. Okay. What is the difference? Any question from other? Hello. Sidip sir is asking something. Not asking, Mr. because Manavendra I Maji. am also a co-investigator of this particular research. So the difference is that Professor Das asked
exactly asking very pertinent question, and Manavendra Maji all the time will face this question, and you have to be prepared with the answer. Answer is that yogic stretching, and what is the difference between stretching and yogic stretching? There is a difference in the mental level only. Because in yogic stretching, breathing is also included. Though there is a trend in general stretching nowadays that people are including breathing during stretching, but this particular nature very much followed in yoga only, as literature found. So in that way, yogic stretching is different from the uh, stretching as we use in our field. In the mental level only, means one difference is breathing technique, that is involvement of breathing, as well Okay, as another. Hello. Hello. Yes, sir. Okay, carry on. Professor Das. Mr. Manavendra, Yes, what sir. was the exact intention to select only the hand stretching to oxygenate to the brain? Why? What was the exactly intention? Because we know so many stretching we can do in our body, but why you have selected only this hand stretching? Actually, sir, hand stretching we have selected because you know that we found in the many studies that stretching is increasing that oxygen level. So and we did not found any kind of you know that study in that yogic or the yogasan area. So that is what the yogic hand stretching is one of the best in the stretching, and it can help to the show that oxygenation level in the brain. That is what that the yogic stretching we have selected. Okay. That means we Okay, understand this thing. If we do this thing hand stretching daily, then the brain will get more oxygen, right? Yes, sir. But it has to be done in the perfect way. Okay. Yes, sir. Okay. So we understood that means the for getting more oxygen in the right hemisphere. But my question is what is the ultimate result? Ultimate results for that we need to study further, sir. So that is what I have given in the conclusion. Also. If it is the more oxygen goes to the right hemisphere, Okay, so okay, sir. Okay, next sir. is Okay, sir. So there are some right hemisphere activity, which activity we can improve by this stretching exercises. Like activity like creative activity is happening by the right hemisphere. As we all know that the artistic things also happening by the right hemisphere. So those activity and if any kind of deformity is happening, the disability is happening by the right hemisphere, we can practice this stretching and we can help get that help from this stretching to the cure that problem also. okay. Okay, thank you. I Mr. just Maji. add just 30 seconds, sir. I just add actually right hemisphere prefrontal cortex, very important area. If there is more oxygenation increases in this particular region of the hemisphere, then it is a very positive sign, and this could be this is the pioneer research. Still now there is no such kind of research which particularly focuses in this particular area. In that way we can say here, after that it's need more investigation. Thank you. Okay. Thank you, Mr. Maji. A very Thank you, good sir. Thank presentation. And so Thank you, next speaker is I invite Mr. Joydev Mondal. So he will be presenting his slide. Please, Mr. Joydev Mondal. Thanks, sir. Hello. 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 You are audible. শোনা যাচ্ছে. Good morning to all of you. Myself Jaydev Mondal. Today I present my topic
before I present my topic, so I have to request to. I have some technical problem issue in my laptop, so please I request to host. Please share my PPT. Puneet. Poonam. Hello. Poonam. You here? Yes, sir. I'll just ask Mr. Manavendra to stop sharing now. Manavendra, you please stop your sharing. Okay. Now, Joydev, you can proceed. Okay. মানবেন্দ্র মানবেন্দ্র স্যার বন্ধ করে দিয়েছে স্যার। জয়দেব। তো Poonam, জয়দেব you can proceed. Poonam. Yes. Poonam, please share it. Yes. It's visible, sir? Yes. Visible. Slide show te chole jao. Okay, Mr. Joydev, start please. Myself Joydev Mandal, research scholar, Department of Yoga and Vedic Science, Mount Jyoti Rao Pule University, Jaipur in India. My topic is immediate effect of Kapalbhati on autonomic arousal. My background of the study: arousal is a psychoneurological state of being awake or receive the stimuli. In yoga pranayama, breathing, the considered it to be very important process. Kapalbhati is the high frequency. Joydev, slide change এর কথা বলতে হবে তো। You are Please not change. using by yourself. হ্যাঁ। Change হলে বলবে। Better you call it like next. Okay. Okay. Sorry. Just adding, Joydev, please put your microphone very close to your mouth because you are not very audible. Okay. So my background, the study, arousal is a psychoneurological state of being awake on reactive to stimuli. In yoga pranayama, breathing the considered to be a very important process. Kapalbhati is a high frequency breathing technique. The passive inhalation and forceful exhalation is the hyperventilation type of breathing. Next. My objective of the study: the immediate effect of Kapalbhati on cardiorespiratory related the autonomic variable. Next. And the materials and method: the sample size is 20. Source of the subject were the required from the Swami Vivekananda Yoga Research University, Bangalore. My study design is a self as control design. Next. The inclusion criteria and exclusion criteria: age group between the 18 and 40 years, subject who were the practicing the pranayama daily from minimum 3 months, gender only, the male subject only. Exclusion criteria: the clinical the diagnosis pathology and underwent the surgery hospitalization in the previous the 3 months under medication during the start of the study. Next. My research design: the baseline recorded the 5 minutes, that is respiratory rate, the blood pressure and heart rate variability, and I give the intervention 1 minute Kapalbhati, and I post recorded the respiration and BP and HRV. Next. My assessment of the study: the heart rate variability, MP100 biopic, the system in the USA, and blood pressure I will take the mandatory Japan, and respiration rate biopic system in USA. Next. This is the I will take the polygraph and digital sphygmomanometer, the heart rate variability, the MP100 I recorded, and the respiration belt as 1 minute I recorded. Next. It's in the recording. Okay. The data analysis. The statistical analysis performed using the SPSS variation 19. The baseline data was analyzed from normal distribution, following the normal distribution of the data within the group difference peer sample t-test. Next. The result shows that within the group, the mean value and standard deviation, heart rate variability, respiration, and BP recorded before, immediate, and after the practice Kapalbhati. The mean heart rate 80.59,
plus minus 14.78. The post is 82.46 plus minus 145.52. The significant changes, and N50 88.49 plus minus 13.70, and post 80.05 plus minus 15.95. The LF, the low frequency, 50.27 plus minus 17.87, and post 57.75 plus minus 18.87. The high frequency 49.72 plus minus 17.87, and post 42.22 plus minus 18.87. The high frequency and low frequency, the ratio 1.41 plus minus 1.35, and post shows 1.90 plus minus 1.78. The respiration breath per the minute 15.56 plus minus 2.31, and post data 14.85 plus minus 2.49. The systolic 107.40 plus minus 8.70. TP1 plus minus 10.88. The significant changes. The BP diastolic 73.23 plus minus 7.60, and post data recorded 76.09 plus minus 8.64. Next. The conclusion of the study, the result was suggests that the high frequency yoga breathing practice induced the level of arousal immediately, as the evidence by the increase the blood pressure and heart rate. Next. Thank you. Hello. Hello, sir. Okay, thank you, Mr. Joydev. Thank you, sir. And time is there. You can continue. Another 2 minutes. You can tell about your study, if you have. So now we can go for the interaction, right? Audience, please. Hello. Yes, sir. Okay, you keep quiet. If there is any question, so let them ask. No question? কপালভাতি কি একটা প্রাণায়াম? No, it is clear, sir. কপালভাতি প্রাণায়াম. The high frequency breathing, but as per the text wise, it is a kriya. The Sat kriya, one of them. Okay. Any more? From the student, I can expect from the student or research scholar. This is not good, but okay. My question is that what is the role of autonomic arousal? Hello. Sir, yes, sir. What is the role of autonomic arousal? Sir, role of the autonomic arousal, because the system have so many things, the BP, respiration, HRB, so many things is there, right, sir? So what is the changes? I just স্যার আমি এটা দেখতে চেষ্টা করেছি যে কি কি স্যার চেঞ্জেস হচ্ছে এর মধ্যে 1 মিনিটের মধ্যে। No. My question is that what is the role of autonomic arousal? Do you have any idea arousal? The meaning of arousal? Then you can ask, then we can tell what is the role of autonomic arousal. Please, if you know this, then you can give answer. Very important thing is that autonomic arousal, considering the everything, considering the every activity of the human being,
That means your title is immediate effect of Kapalbhati on autonomic arousal. But ultimate result, if you don't have any idea regarding the autonomic arousal, the role of autonomic arousal, so it is not possible to give answer. Understood? Sir, I have one question. Biplav, okay. Okay, ask. Please explain, can you explain the name exactly, Kapala Bhati? Is there any scientific explanation about this name? Didn't get your point. Hello? Actually, can you explain the scientifically the name, particular name of Kapala Bhati, Kapal and Bhati? What is the meaning? The Kapal means the forehead and Bhati means signing. Kapal means the forehead signing. The physiological, the effect is there if you practice this one. And the meaning, the word meaning is the Kapal means forehead and Bhati is the signing. Is there a scientific reason? Is there any scientific reason for behind this name? If you practice this one, then so many the physiological benefit is there, the therapeutical benefit is there, and the spiritual benefit is there. Okay, thank you. Last questions. If you have any questions, this is the last question. Can ask. Sir, can I explain about this autonomic arousal? Who are you? Sir, Rupam Jha. Okay, The Jadavpur University student. Okay, why not? Please. Sure. Yes, sir. Sir, autonomic, as we have read in our nervous system chapter, there is autonomic nervous system which controls our involuntary activities like heartbeat, breathing, etc. And this arousal means something which excites us, which stimulates our sense organs. So autonomic arousal can be any involuntary thing which excites our sense organs or anything related to. Sir, am I okay? Yes, Is the understood. explanation okay? Good. Very good. হ্যালো স্যার প্রফেসর অশোক বিশ্বাস, আমি কোনো কথা বলবো না বলে ভাবছিলাম, কিন্তু এই আমাদের ছাত্রী একটু কথা বললো, ও চেষ্টা করছে, খুব ভালো লাগছে। অটোনমিক অ্যারাউজাল একটা অবস্থা, আমি একদম বাংলায় বলি, তাহলে একটুখানি জাস্ট 30 সেকেন্ড বলবো, বেশিক্ষণ বলবো না। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের সঙ্গে রিলেটেড, অ্যারাউজাল হচ্ছে সাইকোলজি থেকে আসা একটা টার্ম, আর অটোনমিক হচ্ছে নিউরোলজি থেকে আসা একটি টার্ম। দুটোকে যখন পাশাপাশি বসাচ্ছি তখন অটোনমিক অ্যারাউজাল হচ্ছে রেডিনেস অফ দি বডি, এটার স্কেলটা হচ্ছে স্লিপ টু ভিগোরাস অ্যাক্টিভিটি। আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনও আমার অ্যারাউজাল কিছু লেভেলের থাকে, সাইকোফিজিওলজিক্যাল অ্যারাউজাল একটা লেভেল থাকে। যখন আমি মাঠে খুব জোরে দৌড়াচ্ছি বা কোনো স্ট্রেসফুল কোনো অ্যাক্টিভিটি করছি তখনও আমার অ্যারাউজাল লেভেল রয়েছে। তো অটোনমিক অ্যারাউজাল এখানে কপালভাতি অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের চেঞ্জ আনছে কিসে? ব্লাড প্রেসারে। কারণ আমরা জানি তার মানে এর সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে কপালভাতির দ্বারা, যেটা কিন্তু খুব ভালো একটা উদাহরণ। এবং এটাকে এই জন্য এই সায়েন্টিফিক অ্যাসপেক্ট থেকে কপালভাতিকে অনেক সময় প্রাণায়াম বলা হয়ে থাকে। হাই ফ্রিকোয়েন্সি ব্রিদিং, মিস্টার জয়দেব মন্ডল রাইটলি পয়েন্টেড আউট, হাই ফ্রিকোয়েন্সি ব্রিদিং আমাদের ব্রিদিং গুলো হাইপার ভেন্টিলেটিভ এবং হাইপো ভেন্টিলেটিভ টাইপ অফ ব্রিদিং, এবং হাই ফ্রিকোয়েন্সি, লো ফ্রিকোয়েন্সি। তো এই হাই ফ্রিকোয়েন্সি ব্রিদিং কিন্তু ভাইটালাইজিং এফেক্ট দেয় সারা শরীরে। থ্যাংক ইউ। Okay, thank you, Dr. Sridip Chatterjee, and thank you, madam. One of the student gave the answer. So, okay. So no question from the audience, please. Poonam. আমি একটা প্রশ্ন করতে কে? মেঘমালা বসু। বলুন। আমি একটা বলতে চাচ্ছি যে এই যে এটা যে বলছে অটোনমিক অ্যারাউজাল, এটা আমাদের মূলাধার চক্র থেকে আমাদের আজ্ঞা চক্র পর্যন্ত এটা আমাদের মানে হচ্ছে আর কি অ্যারাউজাল করছে, যেটা হচ্ছে প্রথম মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, তারপরে মণিপুর, অনাহার, বিশুদ্ধি, তারপর আজ্ঞা চক্র।
এবং সেই জন্য আজ্ঞা চক্র পর্যন্ত তোলা হচ্ছে, এখানে কপাল ভাতি হচ্ছে। হ্যাঁ, মানে আমরা মূলাধার চক্র থেকে একদম চলে যাচ্ছি আজ্ঞা চক্রে। এই যে আমাদের 6টা চক্র আছে, সেই চক্রের মাধ্যমে আমাদের ইয়েটাকে, আমাদের এনার্জিটাকে তোলা হচ্ছে। আর তারপরে সসরাল চক্রে চলে গেলে তখন আমাদের কোনো জায়গায় চলে যাবো। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আজ্ঞা চক্র পর্যন্ত আনা। এটাই আমার মনে হচ্ছে যে অ্যারাউজাল, মানে অটোনমিক অ্যারাউজাল। Okay, okay. Thank you, madam, for sharing your views. Now, Madhubanti, madam, please. Next speaker, Madhubanti Bandyopadhyay, please. Sir, am I audible? Yes. Yes. Good afternoon, everyone. I am Madhubanti Bandyopadhyay. I am a final year MPhil research scholar in the Department of Sanskrit, Jadavpur University. My special thanks to the organizers, respected professor, respected chair, sir, for letting me present my paper in the seminar on the very special occasion of International Yoga Day. And I should also mention that today is also World Music Day. So the topic of my paper is the role of sound in yoga. Here I will take a moment to share my screen. Is it visible, sir? Is it visible? My screen is visible? PPT? Hello? Hello? Yes. Okay, thank you. So before moving on to the main topic of the paper, I will start with some introductory notes on yoga. Yoga is considered as a pathway for accomplishment of any form of perfection. Several scriptures have tried to form a definite structure to describe the science of yoga. Patanjali Yoga is the most significant among them. We are all aware of that. The attempts of systemizing the science of yoga could also be found in the later Upanishads, several Purans, and the texts of Hatha Yoga and Tantra. Srimad Bhagavad Gita, which contains the cream of Upanishads, became the most authoritative scripture of yoga, as it describes almost every aspect of human behavior, also their destinations, starting from Vishada to Moksha as yoga. So, what is the meaning of the word yoga? Yoga is a Sanskrit word derived from the root yuj. There are three meanings are given in the Paninian Dhatu part for the root yuj. Those are yujir yoge, means addition or unification. Yuj samadho, samadhi means absorption or deep concentration. Yuj sangyamane, sangyaman means to restrain, সংযমন বাংলায় যাকে আমরা বলি. So yoga means the unification of or addition of the individual consciousness with the universal consciousness, or yoga is the highest level of mental concentration without any distortion. It is a state of deep concentration or absorption of all the senses and mind, according to the second meaning. And the third meaning that we get, the third one means to restrain or control our senses and mind from getting involved with the outer world. Now I will explain the popular systems or types or schools of yoga that we found. Those are Mantra Yoga, Hatha Yoga, Laya Yoga, and Raja Yoga. Mantra Yoga, according to the Mantra Yoga tradition, a mantra is given by the Guru to the disciple, and the repeated chanting of the mantra results in the dissolution of mind. Hatha Yoga is the most popular among all the schools. It primarily concentrates on the wellness of the body. Ha and Tha respectively mean the sun and the moon, which represents two subtle nerves, Ida and Pingala. Hatha Yoga is primarily related to the process of purification of the gross body with the help of pranayama, that means restraining or controlling the pran or the vital real that controls our body, and the asana, certain body postures. Its ultimate goal is Raja Yoga, it is said in the scriptures, but its main target is to open up the closed door of Sushumna through which the current of awakened Kundalini, the serpent power, proceeds from Muladhara towards Sahasrasara. The chakras were, someone was explaining the chakras. There are 7 chakras, starting from the bottom Muladhara, then Swadhisthana, then Manipura, then Anahata, then Vishuddha, then Agga, and the topmost is Sahasrasara. Laya Yoga is considered as the intermediate stage between Hatha Yoga and Raja Yoga. And Raja Yoga is considered as the highest stage of the yoga, and it is stated in our scriptures. And all the methods of previously stated yogas are meant for the accomplishment of Raja Yoga, it is said.
Now coming to the main topic, the discussion of sound or music in the yoga tradition is found under the concept of Nadanusandhana. Hatha Yoga Pradipika described Nadanusandhana as a certain form of Laya Yoga. What is the meaning of the word Nadanusandhana? The word Nadanusandhana consists of two words, Nada and Anusandhana. So the word Nada means sound or vibration, and Anusandhana means thorough search. The journey of reaching to the inaudible inner sound gradually from the grosser to subtler is being called Nadanusandhana. In this context, I also must mention there are two types of nada is mentioned in our scriptures. Those are ahatanada and anahatanada. Ahatanada is the audible sound that we all hear. We can hear with our ears, but the anahata sound is the inaudible sound that resides in our body, or it cannot be heard by the ears. It is the supreme sound. Following the steps of hearing grosser sound to subtler sound, one reaches to that ultimate sound. In the context of Nadanusandhana, the nada means anahata nada, the inaudible sound. Four stages of Nadanusandhana have been described in the Hatha Yoga Pradipika, chapter 4, from verse 67 to 90. The stages are as follows: Arambha, then Ghata, then Parichaya, and then Nishpatti. I will explain here briefly. In the Arambha stage, with the help of pranayama, sitting in a particular asana, when the Brahma Granthi is pierced, it resides in the heart area, we can hear the sounds of ornament, tinkling sounds of ornament. In the Ghata stage, or in the next stage, the Vishnu Granthi is pierced. It is associated with the throat area. In this throat area, we could hear the sound of dheri. Dheri is a kettle drum, is a rhythm instrument, we could say. And in the third stage, the Parichaya stage, we could hear the sound of drum in between our eyebrows. And in the final stage, that is called Nishpatti, sound of flute or veena would be heard. And in this stage, Rudra Granthi is pierced. And the place is also mentioned as between the space between the eyebrows. The sound is also classified in four stages, respectively: Para, Pashyanti, Madhyama, and Vaikhari. Para, the supreme inaudible sound. Pashyanti, it is said that the rishis hear this sound. Madhyama, the yogis hear this sound. And Vaikhari is the sound which is being created and destroyed continuously. Like what I am saying right now is going to be destroyed in the next moment. So that is Vaikhari, and it is common people. Everyone can hear Vaikhari. All with the four stages, there are four chakras are also four positions are also associated. Para is the topmost, but Para is associated with Muladhara, Pashyanti with Manipura chakra, Madhyama with Anahata, and Vaikhari with the throat. That means Vishuddha chakra. Okay, so next, moving to the next slide. The concept of Om, the chanting of Om, is very popular in yoga tradition, that we are all aware of that. It is said that the word Om represents the supreme soul, Parabrahma. Upanishad says, Om ityeta dakshara midang sarvam. The chanting of Om is also mentioned in Patanjali Yoga Sutra in the second chapter under the discussion of Kriya Yoga. Tapah Swadhyaya Ishvara Pranidhanani Kriya Yoga. In the first chapter of Patanjali Yoga Sutra, there are two sutras that also defines the method of achieving samadhi. Samadhi means absorption of mind and senses through the chanting of the sound Om. So we could make a hypothesis like Om is equal to Shabda Brahma, and Anahata Nada and is equal to Anahata Nada is equal to Parava. Moving on to the next slide, this is the second last slide. Following the steps of Hatha Yoga, sitting in the particular body posture, controlling the vital air, and by concentrating on the audible Om, a person could gradually emerge into the subtler inaudible supreme sound, we could say. And chanting, I should also mention that chanting of the word Om as the very first sound coming out from the voice in the morning is often preferred by the gurus in Indian classical music tradition. It is always sung in the note Sa or Pa, sometimes with the combination of the both, combination of both of them. And I will also say that even with our knowledge or with or without our knowledge, we always chant Om in either in Sa or in Pa, or the combination of both. Mantra yoga from another perspective could also be considered as Nadanusandhana.
because there also a mantra is given to the disciple, and the repeated chanting of that mantra results into the absorption of mind. It is inevitable that Nadanusandhana could also be considered as a part of Raja Yoga. Moreover, the philosophical and scientific approach of concentrating on grosser to subtler sound could itself be considered as Raja Yoga. In the Hatha Yoga Pradipika, the author said, the union of mind and the sound is called as Raja Yoga. And coming to the conclusion, from the following instances, we could easily come to the conclusion that sound has a valuable position in yoga tradition. The chanting of Om can lead the aspirant to the stage of Samadhi. In the case of general people, the chanting calms the mind down within minutes, and specific sounds could also relax our mind. And following the proper method, the yoga of hearing inaudible inner sound could be mastered. And even if we cannot reach the stage of Samadhi, the Hatha Yoga Pradipikakar said that the happiness we get from concentrating, or the peace we get, is beyond this world. Thank you. Thank you for the nice presentation, Madam Madhuvanti, and she has completed in time, and the audience can ask question. It is a good one. Any question? Nice presentation. Madhuvanti, can you tell me what is the different time period of the development of different types of yoga? Because you are a scholar from Sanskrit background. Can you tell me? I didn't find that time period. Means when Hatha Yoga developed, when Raj Yoga developed. Yeah. আমার যেটা আমি একটু বাংলাতেই বলছি যে যোগ দর্শন তো ভারতবর্ষের একটা অত্যন্ত প্রাচীন ধারা। তো যোগ দর্শনের শুরু উপনিষদের সময় থেকেই, উপনিষদেই যোগের বীজ আমরা পাই। পরবর্তীকালে গীতা, আমি বললাম যে গীতাও একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে যোগ দর্শনে। তো এইভাবে আমরা দাঁড়াও, আমি বলতে চাইছি যে তুমি যে হ্যাঁ আমি বলছি সেটাই। আমার প্রশ্নটা, হ্যাঁ স্যার বলুন। লয় যোগ, হঠযোগ, যে টাইপস অফ যোগ গুলো বললে, এগুলো কোন টাইম পিরিয়ডে ডেভেলপ হয়েছে স্পেসিফিক? আই এম নট ভেরি শিওর অ্যাবাউট দিস, কিন্তু আমার মনে হয় যে এইভাবে আমরা টাইম গুলোকে ঠিক ডিভাইড করতে পারবো না, কারণ ইটস আ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। So different schools have explored different types of different systems. So I don't think we can precisely say that it is originated in this time. This is my view. I'm not sure about if there is any definite explanation about this. তো আমার মনে হয় যে যেহেতু এগুলো একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, তো এটার কোনো স্পেসিফিক এই টাইম থেকে শুরু হয়েছিল বলে আমরা হয়তো বলতে পারি না, আমি ভুলও হতে পারি। হ্যালো, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো। হ্যালো স্যার, কে বলছেন? হ্যালো হ্যালো, প্রফেসর দাস। আমার কথা শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে, বলুন। হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে, বলুন। মধুমন্তী, আমি একটা কথা সিম্পল একটু জানতে চাই। আমি বিষয়টা যে খুব বুঝি এমন নয়, যে একটা সাউন্ডের সঙ্গে শোনা যাচ্ছে মধুমন্তী? স্যার শুনতে পাচ্ছি। বিষয়টা হচ্ছে যে সাউন্ডের সঙ্গে যোগার একটা রিলেশন পাওয়া গেল, এবং সেটা মানে প্র্যাকটিসের সময় সাউন্ডটা সমাধি পর্যন্ত যেতে সাহায্য করে। এই সাউন্ডটা পার্টিকুলারলি কি ওং, এই সাউন্ডটাকেই ধরে রিসার্চ কাজগুলো করা হয়েছে, নাকি এই ধরনের অন্য কোনো সাউন্ড ইউজ করলেও সেটা হতে পারে? এইটা যদি একটু কোনো তথ্য থাকে। বলছি স্যার, আমি যেটা বুঝেছি সেটা আমার মনে হয় যে ওম মানে দু রকমের জিনিস আমি বলেছি। হঠযোগ প্রদীপিকাতে বলা হয়েছে যে আমরা যখন কনসেন্ট্রেট করব, আমরা যখন প্রাণায়াম করছি এবং যখন একটা পার্টিকুলার পশ্চারে বসেছি, ওখানে মুক্তাসনের কথা বলা হয়েছে। আমি খুব একটা মুক্তাসনের ব্যাপারে খুব একটা আমার নলেজ নেই,
তো মুক্তাসনের ওই পশ্চারে বসে বা যে কোনো কমফোর্টেবল পশ্চারে বসে আমরা যখন কনসেন্ট্রেট করছি, তখন যখন প্রথমে আরম্ভ অবস্থাতে যখন আমাদের বিষ্ণু বাহ, গ্রন্থি যখন কি হলো ওখানে যখন শুনছো তো? তো পৌঁছচ্ছে, ভালো। তো চারটের ভিতরে can you sir please kindly mute your mic? It's done, Madhuvanti. You can continue. Yes, হ্যাঁ। তো প্রথম হঠচক্র দীপিকাতে যে 4টে স্টেজ বলা হয়েছে, সেখানে বলা হচ্ছে যে সেখানে কিন্তু ওমের চ্যান্টিং এর কথা সেইভাবে স্পেসিফিক্যালি বলা হয়নি। বলা হয়েছে কনসেন্ট্রেট করার পরে যখন আমি একটা পার্টিকুলার পজিশনে বসে রয়েছি, আমি আস্তে আস্তে আমার বডির মধ্যেই আমি প্রথমে শুনতে পাবো অর্নামেন্টস এর শব্দ, তারপরে আমি সেকেন্ড স্টেজে শুনতে পাবো এই এটা একটা রিদম ইনস্ট্রুমেন্টের কথা বলা হয়েছে, কেটেল ড্রাম, ভেরি, তার শব্দ শুনতে পাবো। থার্ড স্টেজে আমি একদম পুরো যে কোনো ড্রামস এর আওয়াজ শুনতে পাবো, এবং ফোর্থ স্টেজে আমি আরো সূক্ষ্ম যে সাউন্ড, ফ্লুট বা বীণা, এগুলো কিন্তু কোনোটাই অডিবল না, বাইরে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না, সেগুলো সবই ভেতরে শুনতে পাচ্ছে যিনি এটা প্র্যাকটিস করছেন। এবারে আমি আসি ওমের চ্যান্টিং এর ব্যাপারে। ওম চ্যান্টিং এর মাধ্যমে অবশ্যই কনসেন্ট্রেট আমরা করতে পারি, সেটা মোটামুটি মানে প্রসিদ্ধ, এবং আমরা সবাই ওম চ্যান্টিং করে একটা ফল পাই। তো হ্যাঁ, ওম চ্যান্ট করলে আমরা হয়তো যদি সবকিছু বাকি জিনিসগুলো করতে পারি, প্রপার আসন, প্রপার প্রাণায়াম ঠিকঠাক করে নিজেদেরকে কনসেন্ট্রেট করতে পারি, হয়তো আমরা সেটার মাধ্যমে হায়ার স্টেজ অব্দি পৌঁছতে পারি, এটাই আমার মনে হয়। মধুবন্তী খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছে। স্যারের প্রশ্নটা মনে হয় আরেকটু অন্যরকম ছিল, সেটা হচ্ছে যে ওম ছাড়া আমরা আরো অনেক মন্ত্র পাচ্ছি, বা আমি একদম আমাদের বৈদিক ট্র্যাডিশনের সমস্ত জায়গাটা ছেড়ে দিলাম, ছেড়ে দিয়ে যদি আমি একদম মিউজিক দিকে যাই বা আদার কোনো আদার যে সমস্ত সিস্টেম গুলো রয়েছে ট্রেডিশনাল, তাদের কোনো প্রেয়ার করি, তাহলে কি তো আমি এখানে একটু অ্যাড করি। এখন একটা গবেষণা মানে লাস্ট 20 ইয়ার্সে আবার নতুন করে রিভাইভ করেছে, মানে ইনস্ট্রুমেন্টের দিক থেকে, বিশেষ করে বায়োফিজিক্সে এইগুলো প্রচন্ড পরিমাণে হচ্ছে। সেটা হচ্ছে যে সায়েন্স অফ চ্যান্টিং, এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রেয়ার অফ এনি রিলিজিয়ান, প্রেয়ার অফ এনি কালচার, এনি অ্যান্সিয়েন্ট, আমাদের দেখা যাচ্ছে সমস্ত অ্যান্সিয়েন্ট কালচারে প্রেয়ার ওয়াজ দেয়ার। তাহলে এটা তো এমনি এমনি চলে আসেনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, ডেফিনেটলি এর একটা সিগনিফিক্যান্ট রোল আমাদের মাইন্ড বডিতে আছে। এবং সেইটাই হচ্ছে যে স্যার উত্তরটা এটা, যে কোনো ধরনের প্রেয়ার আপনার মেন্টাল পিসকে সিকিউর করবে, মেন্টাল পিস আনবে। কিন্তু কিছু রিসার্চে দেখা গেছে ওম হচ্ছে দি হাইয়েস্ট ওয়ান। তার কারণটা হচ্ছে এর যে টেকনিক, এবং আমাদের বৈদিক সায়েন্সে যেটা বারবার বলা হচ্ছে যে ওমকে কেন এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, কারণ দ্য ওয়ে ইট হ্যাজ বিন চ্যান্ট, সেটা একটা স্পেশাল পিস তৈরি করছে, কামনেস, কোয়াইটনেস অফ দি মাইন্ড তৈরি করছে। ডক্টর চ্যাটার্জি, ডক্টর চ্যাটার্জি, ছেড়ে দিলাম ডক্টর চ্যাটার্জি, হ্যাঁ হ্যালো, স্যার, শুনতে পাচ্ছি তো। বলছি যে এই চ্যান্টিং বা প্রেয়ার, ওম, এগুলো বাদ দিয়ে অন্য কোনো সাউন্ডকে নিয়ে কি কোনো কাজ হয়েছে জানা আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম একদম স্যার, প্রচুর প্রচুর ভায়োলিনের সাউন্ড নিয়ে কাজ হয়েছে, তারপরে আপনার প্রচুর মানে ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে, ইভেন প্রকৃতির যে সাউন্ড সেগুলো নিয়েও কাজ হয়েছে, প্রকৃতির যে সাউন্ড সেগুলো নিয়েও কাজ হয়েছে। এবং আপনারা পাবেন কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি, ঠিক আছে, আমরা মোটামুটি একটা we have to complete this one. So it was a প্রশ্ন ছিল। হ্যালো মধুমন্তী, একটা প্রশ্ন ছিল বলছি। আমার যেটা মনে হয় যে ওম তো আমরা এমনি ওম এটা তো চ্যান্ট করি না, যখন করি আমরা ওম একটা যে কোনো নোটে আমরা বলি, মানে আমি এটা বলেওছি যে আমাদের জ্ঞানে, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমরা সবসময় কোনো একটা নোটে বলি। তো যে মিউজিকের প্রসঙ্গটা এখানেই আসে যে আমাদের জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমরা যখনই কনসিয়াসলি বা সাবকনসিয়াসলি
যখনই আমরা ওম চ্যান্ট করছি সেটা সা অথবা পাতেই হয়। আমার মিউজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এটা মনে হয় যে এটা সম্ভব হওয়া। তো সেইটা আর আরেকটা জিনিসও মন্ত্র জগতে এরকম আছে যে হংস হংস হংসা হংসা এইটার রিপিটেড চ্যান্টিং রেজাল্ট ছিল সো অহম। সো অহম হচ্ছে এইটা যখন আসবে এখানে পৌঁছবে তখন তার সমাধি লাভ হবে। তো এরকম আরো অনেক, অবশ্যই মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে তো এখন অনেক কাজই হচ্ছে, তো সেগুলো আরো পড়াশোনা করতে হবে আমাদের। Okay, Dr. Bormon, I think you are asking something. হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয়, এবং স্পেশালি আমি সাউন্ড নিয়ে কাজ করি, ওই প্রশ্নটা করছি মধুবন্তীকে, প্লাস যোগা। তো আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমি একটা গ্রুপকে কিছুদিন ওয়ার্কশপ করিয়েছিলাম, সেখানে আমাকে স্পেসিফিক্যালি, এবং সেটা বিদেশে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু পাবলিক ছিলেন, ইউরোপিয়ান কান্ট্রির মানুষ ছিলেন, সেখানে আমাকে স্পেসিফিক্যালি মেনশন করে দেওয়া হয়েছিল যে ওম চ্যান্টিং এবং কোনো মন্ত্র চ্যান্টিং করা যাবে না। তো এইরকম একটা সিচুয়েশনে খুব ইন্টারেস্টিং আপনার সাবজেক্ট, আপনার সমাজের জন্য ব্রড অ্যাসপেক্টে কি আপনি বার্তা দেবেন, যেখানে এইরকম লিমিটেশনস আছে, অনেকের ওম নিয়ে আপত্তি আছে, তো সেক্ষেত্রে কিরম ভাবে আপনি হেল্প করতে পারেন আপনার কনসেপ্টটা নিয়ে? পিসফুল সাউন্ড, যেটা মানে এটা তো পার্সন টু পার্সন, কালচার টু কালচার একটুখানি ভ্যারি করবে, তো সেই যে কোনো পিসফুল সাউন্ডের মাধ্যমে আমার মনে হয় আমাদের যে মেন্টাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল ওয়েল বিং সেটা সম্ভব হওয়া। তো সেটার জন্য আরো ফার্দার স্টাডি করা আমাদের দরকার, আরো অন্যান্য কালচারও আমাদের দেখতে হবে ঘেঁটে, এটাই আমি বলবো। চেয়ারম্যান স্যার, হ্যালো, চেয়ারম্যান স্যারকে রিকোয়েস্ট করছি, আমি একটু অ্যাড করার লোভ সামলাতে পারছি না, জাস্ট যদি অনুমতি দেন। একদম, yes, why not, প্লিজ প্লিজ। 2 মিনিটের মধ্যে। সেটা হচ্ছে যে আমি এই ওম শব্দের ব্যাপারটা সত্যি সত্যি আমি বুঝি না একেবারে, আমি ওই দিকতে যাচ্ছি না, আমি অন্য দিকটাতে আসছি। যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন প্রফেসর আছেন দীর্ঘ 40 বছর ধরে এই মিউজিক থেরাপি বা সাউন্ড কিভাবে আমাদের বিভিন্ন ধরনের রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় এই ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করছেন, এবং সেটা কিন্তু উনি কিন্তু পিওরলি ফিজিক্সের প্রফেসর। এবারে আমাদের ইউনিভার্সে যে ন্যাচারাল এনার্জি গুলো আছে, মোটামুটি 9 ধরনের এনার্জি, রিসেন্টলি ওটাকে 10 ধরনের বলা হচ্ছে, যেরকম সাউন্ড, নিউক্লিয়ার পাওয়ার, লাইট এনার্জি, হিট এনার্জি, কেমিক্যাল এনার্জি, মেকানিক্যাল এনার্জি ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন এই যে কোনো ধরনের এনার্জিরই একটা কিন্তু পার্টিকেল স্ট্রাকচার, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যেহেতু একটা পার্টিকেল নেচার নিয়ে কিন্তু অনেকদিন যাবত, দীর্ঘদিন যাবত, 100, 150, 200 বছর ধরেই একটা কাজকর্ম চলছে, বিশেষ করে আইনস্টাইন, তারপরে আপনার ল্যাব্রাক্স, রাদারফোর্ড, বোর, এদের তো আমরা মানে ঐতিহাসিকভাবেই আমরা পড়াশোনা করে এসেছি। আধুনিক সমাজেও কিন্তু এই ফিজিক্সের এই কালচারটার উপর কিন্তু ভীষণ রকম কাজ হচ্ছে। মহাজাগতিক যে সমস্ত আছে, মানে এই ইউনিভার্সের যে কোথায় শেষ কেউ তো আমরা জানি না, এই যে বিভিন্ন গ্রহ থেকে বিভিন্ন রকম যে সাউন্ড গুলো আসছে, তাদের রোটেশনাল এনার্জি থেকে যে সাউন্ডটা তৈরি হয়, পার্টিকেল ফ্রিকশন থেকে যে সাউন্ড গুলো তৈরি হয়, সেইগুলো ক্যাচ করার জন্য কিন্তু পৃথিবীর যে বিজ্ঞানীরা তারা কিন্তু সদা তৎপর। সেই শব্দ এবং আমাদের এই যে আমাদের ভেতরকার যে অনুভূতি, ভেতরকার তার যে একটা সাউন্ড, এই দুটোকে মেলানোর জন্য কিন্তু একটা প্রয়াস কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ চালু হয়েছে। গত বছরই আনন্দবাজারে একটা 1 পাতা জুড়ে ওই প্রতীক গুহ, বিখ্যাত যিনি লেখেন সাইন্টিফিক সমস্ত লিটারেচার গুলো, তিনিই কিন্তু ওইখানে এই টাইপের একটা কিন্তু আর্টিকেল লিখেছিলেন। সেই জন্য বলে আমি জাস্ট এইটাই আমি কনক্লুড করতে চাইছি যে শুধু যোগ শাস্ত্র নয়, আমাদের জেনারেল ফিজিক্সেও কিন্তু এই শব্দ সাউন্ড নিয়ে কিন্তু ভীষণ রকম কিন্তু কাজ হয়। সেটা রিভারবারেশন টাইম, আপনার আমরা প্রত্যেকেই জানি যে বিভিন্ন ধরনের যে দুটো সাউন্ডের ওয়েভলেন্থ যদি মিলে যায় তাহলে তার ফ্রিকোয়েন্সি ডাবল হয়ে যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তা আমি সেটাই বলতে চাইছি যে সত্যি সত্যি খুব ভালো লাগলো যে এই পেপারটা, যে একটা নতুন দিক আমিও একটুখানি ভাবতে চেষ্টা করবো আগামী দিনে। সত্যি সত্যি খুব ভালো লাগলো, ধন্যবাদ যিনি এই পেপারটিকে প্রেজেন্ট করলেন তাকে। Thank you, Dr. Pal. It was a good discussion and interaction. We wanted to present this one. We wanted to give some opportunity to the research scholar, but
only 4 papers presented here. Nearly 1 hour, 10 minutes gone. So it is time to conclude this one. So 4 papers are related to yoga. Why not? Due to the International Yoga Day, we are celebrating that. And the 4 papers are, the audience enjoyed it, and conversation during the interaction, I expected from the students, but most of the question raiser, it was the teachers. So next time, if we get the chance, so it will be better to get some questions from the scholar too. So now the concluding part. So the time for declaration, but not now. I am not in a position to declare the result. So the participants should wait for a while, and after consulting with my teachers and those who are the evaluator, then we will declare. So please, Dr. Sridip Chatterjee, you can take the microphone or not, please. স্যার থ্যাংক ইউ। একটা অসাধারণ প্রেজেন্টেশন সেশন গেল, খুব ভালো লাগছিল। তো যাই হোক, অনেক শিক্ষণীয় বিষয় উঠে এলো এবং এটা অত্যন্ত একটা প্রাসঙ্গিক দিক। আজকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের গবেষণাটা তুলে আনা গেল। 4টে যে পেপার এখানে প্রেজেন্টেড হলো, তার মধ্যে 2টি ট্র্যাডিশনাল কনসেপ্টের উপরে ভিত্তি করে এবং 2টি সায়েন্টিফিক অ্যাসপেক্ট। অসাধারণ মেলবন্ধন হয়তোবা হলো। আমরা ট্র্যাডিশন এবং সায়েন্সকে মিলিয়ে দিলাম এই আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের পরিপ্রেক্ষিতে। যাই হোক, সকল রিসার্চ স্কলারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তোমাদেরকে। ধন্যবাদ জানিয়ে আমি পরবর্তী পর্যায়ে চলে যাব। আমরা একটু সময়ের হয়তো অতিবাহিত করে ফেলেছি, আমাদের অলরেডি টাইম অনেকটাই হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমি এবার আমাদের অন্যান্য যে সমস্ত কম্পিটিশন গুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার মধ্যে থেকে আসন কম্পিটিশনের রেজাল্ট এই ফ্লোরে আমাদের বিভাগের অধ্যাপক পাপান মন্ডল মহাশয় চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। আমি অধ্যাপক পাপান মন্ডলকে তার যে বিভাগ ছিল আসন কম্পিটিশনের ছাত্রদের, তার ফলাফল ঘোষণা করতে বলছি এবং আপনার এই যোগ দিবসে আপনার বার্তা এখানে বক্তব্য আকারে রাখার জন্য অনুরোধ করছি। অধ্যাপক পাপান মন্ডল। আনমিউট হয়ে আছিস? আমি আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে এই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তার সাথে আজকে ওয়ার্ল্ড মিউজিক ডে, তারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রথমেই আমার শুভেচ্ছা প্রণাম। আমাদের অনেকক্ষণ আমার দায়িত্বে ছিল অ্যাজ এ চেয়ারপারসন। ইউনিভার্সিটির পার্টিসিপেন্ট স্টুডেন্টস, তাদের মধ্যে থেকে আমরা জানি কতগুলো কম্পালসারি আসন ছিল, যেমন পশ্চিমোত্তানাসন ফর বয়েজ আর হলাসন ছিল। এখান থেকে টোটাল পার্টিসিপেন্টস আমাদের আমি যেটুকু পেয়েছি 16 জন। তার মধ্যে ছেলেরা যারা থেকে অংশগ্রহণ করেছিল, প্রত্যেককে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি। আমাকে হয়তো একটা পজিশন বলতে হবে বা তাদের একটা বলতে হবে, তবু প্রত্যেককে ভালো ভিডিও যেগুলো পেয়েছি প্রত্যেকটাই খুবই মানের দিক থেকে উন্নত। এখানে আমি প্রথমে ছেলেদের নামগুলো বলছি: আশিস বোস, সুরজিৎ সাধুখা, বিক্রম মন্ডল, দেবাশিস রয়, রাকেশ ঘোষ, সরফরাজ খান এবং কুণাল ঘোষ। এবং যারা
মেয়েরা ভিডিও পাঠিয়েছিলে ফর দি কম্পিটিশন। শ্রাবন্তী মাখাল, শর্মিষ্ঠা রয়, দীপিকা মাখাল, সুনিতা পোলে, পৌলমী চ্যাটার্জি, পামেলি মাহান্তি, রিয়া প্রামাণিক, পৌলমী ভুনিয়া, পারমিতা মণ্ডল, ঈশা মণ্ডল এবং মনীষা পাল। আমি আবারও বলছি, প্রত্যেককেই খুবই ভালো করেছো। তবুও আমাকে কতগুলো নাম বলতে হবে, ফার্স্ট, সেকেন্ড এবং থার্ড। আমি প্রথমে মেয়েদের থেকেই বলছি। যে ভিডিও পাঠিয়েছিলে তার মানের বিচার থেকে আমরা যে থার্ড পজিশন দিয়েছি, মনীষা পাল থার্ড, সেকেন্ড হয়েছে দীপিকা মাখাল এবং ফার্স্ট পজিশন ঈশা মণ্ডল। ছেলেদের থেকে বিক্রম মণ্ডল থার্ড পজিশন, দেবাশিস রয় সেকেন্ড এবং রাকেশ ঘোষ ফার্স্ট। আবার বলি, যারা প্রত্যেকে করেছো পরবর্তী সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। ওকে, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ শ্রীদা। ধন্যবাদ অধ্যাপক পাপান মণ্ডলকে। আমরা এবার ডেকে নেব অধ্যাপক আশিস পাল মহাশয়কে। আমাদের এসে রাইটিং কম্পিটিশন ছিল। এসে রাইটিং কম্পিটিশনের 3টে বিভাগ ছিল। একটা ছিল আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিস, আর একটা ছিল কগনিটিভ হেলথ, আর একটা ছিল ইমিউনোলজিক্যাল হেলথ বা সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। তো আমি আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিস এর দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক আশিস পাল মহাশয় চেয়ারপারসন হিসেবে। আমি স্যারকে বলবো আপনার ফলাফল এবং যোগ দিবসে আপনার বার্তা এখানে প্রদান করার জন্য। স্যার। ধন্যবাদ মাননীয় ডক্টর শ্রীদীপ চ্যাটার্জি মহাশয়কে। বিভাগের পরিচালনায় যে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের যে অনুষ্ঠান সংগঠিত হতে চলেছে বা চলছে, আমি সবাইকে সেই অনুষ্ঠানে থাকার জন্য শুভেচ্ছা জানাই। আগামী দিনগুলো আপনাদের আরো ভালো কাটুক। যোগ এবং অন্যান্য সমস্ত কিছুর আনুষঙ্গিক যে গাইডলাইন আমাদের সরকারি স্তরে বা বিজ্ঞানীরা যেভাবে দিচ্ছেন সেগুলো অনুসরণ করুন, সুস্থ থাকুন, স্বাভাবিক জীবন আমাদের আবার ফিরে আসবে। এইটুকুই শুধু আমার বলা। এসে রাইটিং কম্পিটিশনে আমরা we have got 7 participants, among them 3 from the other departments and 4 from our departments of physical education. I'm just announcing their name first of all. Rupam Kumar Jha from mathematics department, Soumodip Pal from sociology department, and Ashmita Chatterjee from philosophy department. From physical education department, there were 4 participants: Deepu Patro, Onkur Jyoti Fukan, Ashish Bose, and Sarfaraj Khan. Papan sir rightly mentioned, already have mentioned that it is very difficult. সত্যি সত্যি খুব অস্বস্তিকর কাজ। তবুও আমাদের এই প্রথাটাকে তো মেনে নিতেই হয়। তা আমি আমার মতন করে যেভাবে একটা র্যাঙ্কিং করার চেষ্টা করেছি, সেই র্যাঙ্কিং অনুযায়ী আমি তৃতীয় বা থার্ড পজিশনের জন্য যিনি সফল হয়েছেন তিনি অঙ্কুর জ্যোতি ফুকন ফ্রম ফিজিক্যাল এডুকেশন, ফ্রম ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন, অঙ্কুর জ্যোতি ফুকন। দ্বিতীয় হয়েছে ফ্রম ডিপার্টমেন্ট অফ ফিলোসফি অস্মিতা চ্যাটার্জি, ফ্রম ডিপার্টমেন্ট অফ ফিলোসফি অস্মিতা চ্যাটার্জি stood second. প্রথম হয়েছে ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে, ফ্রম দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন দীপু পাত্র। Have a big clap for the participants. But it is very difficult to realize that from digital mode that what is the sound intensity of this particular clapping. Okay, that is enough.
আমাদের কিছু করার নেই। তবুও শুভেচ্ছা রইল যারা অংশগ্রহণ করেছো তাদের জন্যে, আর যারা সফল হয়েছে তাদের জন্যও প্রত্যেককে শুভেচ্ছা। আগামী দিনগুলো আরো ভালো কাটুক, ভালোভাবে আপনারা থাকুন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ডক্টর সিদি চ্যাটার্জি মহাশয়কে আবার। অসংখ্য ধন্যবাদ অধ্যাপক আশিস পাল মহাশয়কে এবং সকলকেই, মানে আমাদের বিভাগের অধ্যাপকরা যেভাবে গোটা বিষয়টাকে অত্যন্ত যত্নের সাথে কাজটা করে এখানে উপস্থাপন করছেন। এবার আমি আমাদের কগনিটিভ হেলথে যা আমি অধ্যাপক সঞ্জীব মৃধার দায়িত্বে ছিল কগনিটিভ হেলথের বিষয়টি, স্যার এই মুহূর্তে স্যার এসেছিলেন সকালের দিকে, হয়তোবা এখন এই মুহূর্তে আমি ফ্লোরে স্যার আছেন আপনি? আমি তো এই মুহূর্তে পাচ্ছি না স্যারকে। তো যাই হোক, দায়িত্বটা আমি কাঁধে তুলে নিচ্ছি। এই বিভাগে একটি মাত্র এসছিল এবং সে একটি মাত্র যেহেতু এসেছিল, সুতরাং কম্পিটিশন আমরা আর এখানে ওইভাবে বলছি না। তবে আমরা আমাদের তরফ থেকে, অর্গানাইজিং কমিটির তরফ থেকে, এনএসএস এর তরফ থেকে তাকে অ্যাপ্রিসিয়েশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। সার্টিফিকেট যারা পার্টিসিপেট করছে সকলেই পাবেন, কিন্তু এসে রাইটিং কম্পিটিশনের একদম টপিক এবং টাইটেল মেনশন করে ওনাকে অ্যাপ্রিসিয়েশন দেওয়া হবে এবং পরবর্তীকালে এই সার্টিফিকেটগুলি আমরা তুলে দেব পরবর্তী সময়ে, কারণ সকলেরই কন্ট্যাক্ট আমাদের কাছে আছে, আমরা জানিয়ে সঠিক সময় সেটা জানিয়ে আমরা তুলে দেব। এখন আমি আরেকটি যেটা গ্রুপ ছিল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, সেই বিভাগে দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপিকা পুনিত ভট্টাচার্য এবং ওনাকে আমি অনুরোধ করছি যে ম্যাডাম আপনি আপনার এসে রাইটিং এর যে বিষয়বস্তু সেটা এই প্ল্যাটফর্মে তুলে ধরুন। Thank you, sir. Deepest regards to all of you who have gathered here and greetings to all of you on this auspicious day. আমার যে এরিয়া ছিল যেটা এসে রাইটিং কম্পিটিশন যোগা ফর ইমিউনোলজিক্যাল হেলথ, যেমনি একটু আগেই পিএম স্যার আর এপি স্যার বললেন যে ওদের অনেকটাই ডিফিকাল্টি হয়েছিল যেহেতু সবাই এত সুন্দরভাবে ওদের ভিডিওগুলো পাঠিয়েছিলেন। আমার সেরকম ডিফিকাল্টি হয়নি, অ্যাকচুয়ালি একটাই এসে এসছে এই ক্যাটেগরিতে, কিন্তু এখানে যেটা আমার মনে হয় যে এর পিছনে কারণও আছে। যোগা ফর ইমিউনোলজিক্যাল হেলথ, if we consider it from a student's point of view, they have to have a very deep knowledge about immunity and about yoga. Moreover, the research trend in this area is also very new. So je ekhane jini participant Shravanti Makhal from PGDY, Department of Physical Education, I would congratulate her, and she has taken a very bold attempt to write in this area. So congratulations, Shravanti, and as mentioned by SC sir, that she will be receiving her certificate of appreciation from NSS once the university reopens. Thank you. ধন্যবাদ অধ্যাপিকা পুনিত ভট্টাচার্য মহাশয়াকে। সঠিকভাবে উনি বলেছেন যে সত্যি এই এরিয়াটা নতুন রিসার্চের এরিয়া, তবে আশা করি আগামী দিনগুলিতে আমরা এখানে আরো উন্নত হব, আরো রিসার্চ করে উঠতে পারবো। তো যাই হোক, আমি এবার অধ্যাপক অশোক কুমার বিশ্বাস মহাশয়কে অনুরোধ করব তার যে পেপার প্রেজেন্টেশন কম্পিটিশনটা কিছুক্ষণ আগেই পরিসমাপ্ত হয়েছে তার ফলাফল এখানে ঘোষণা করার জন্য। স্যার প্লিজ। ধন্যবাদ সুদীপ বাবুকে। খুব কঠিন কাজ 4 জনের ভিতরে ইভালুয়েট করা, দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। মূলত আমরা কয়েকটা এরিয়াতে ভাগ করেছিলাম। সেই এরিয়াগুলো ছিল এরকম: প্রেজেন্টেশনের কোয়ালিটি, টাইম ম্যানেজমেন্ট, ইন্টারাকশনের তার ভূমিকা এবং আলটিমেটলি ওভারঅল পারফরমেন্স। তাতে একটু সমস্যাই আমরা পড়ছিলাম, যেহেতু স্বাভাবিকভাবেই 4 জন, সেখানে সমস্যাটা হওয়াটাই স্বাভাবিক। বেশি সংখ্যক থাকলে সমস্যা খুব একটা হয় না। এখানে মার্কিং এর ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হল।
ছিল, তো দেখলাম যে না ঠিকই তো আছে, সমস্যা থাকলে সমাধান করতেই হবে। 4 জন আমরা পার্টিসিপেন্টকে পেয়েছিলাম, তার ভিতরে সর্বসম্মতভাবে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। সেই সিদ্ধান্তটা এরকম, আমরা পারিনি কাউকে বাদ দিতে, মানে পয়েন্টের বেসিসে দুজনকে আমরা থার্ড করতে হয়েছে, দুজনকে। আর ফার্স্ট সেকেন্ড, একজন ফার্স্ট একজন সেকেন্ড হয়েছে। তো সেই জায়গা থেকেই বলি, প্রথম দুজন যে থার্ড, তারা উদ্গ্রীব হয়ে আছেন 4 জন সকলেই, তবুও আমাকে তো বলতেই হবে, থার্ড থেকে বলাই ভালো। থার্ড হয়েছেন দুজন, শ্রী মানবেন্দ্র মাঝি এবং শ্রী জয়দেব মণ্ডল, এরা দুজনেই থার্ড হয়েছেন। এবার পালা হচ্ছে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড। নিশ্চিতভাবেই অ্যাংজাইটি লেভেল বেড়ে গেছে এদের দুজনের, যারা আছেন, একজন মহিলা একজন পুরুষ। আমাদের মতে সেকেন্ড, অর্থাৎ নামটা বলি, মিস্টার আর মিস বললে অসুবিধা হয়ে যাবে, বুঝেই যাবে, সুতরাং বলি এইরকম ভাবে। সেকেন্ড হয়েছেন রাজু রায়, সেকেন্ড হয়েছেন রাজু রায়। তাহলে আর বলার অপেক্ষা থাকে না, ফার্স্ট হলেন ম্যাডাম, অর্থাৎ মধুবন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়। সবাই খুব ভালো প্রেজেন্ট করেছেন, কিন্তু বিচারক হিসেবে খুব বড় কাজ, সেই জায়গা থেকেই কঠিন কাজটা করতে হলো এবং ডিক্লেয়ার করতে হলো। থার্ড দুজন, একজন সেকেন্ড একজন ফার্স্ট। ধন্যবাদ সকলকে। এবং শ্রীদীপ স্যারের কথা ধরেই বলি, সার্টিফিকেটটা যে কোনো একদিন আমরা ইনভাইট করে নেব, দেওয়া হবে, পারবো। অর্থাৎ সকলের সার্টিফিকেটটা আমি জানি যে আমরা একদিনেই দেওয়ার চেষ্টা করব, কিন্তু এখন তো সেই সুযোগ নেই পেপার। ধন্যবাদ সকলকে। শ্রীদীপ বাবু। অসংখ্য ধন্যবাদ অধ্যাপক অশোক কুমার বিশ্বাস মহাশয়কে এবং আমাদের সকল অধ্যাপককে। এই সাথে এখানে আমাদের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরিমনি বা যে ফলাফল ঘোষণার যে পর্ব, সেটা শেষ হলো। আমরা একদম শেষ লগ্নে এসে পৌঁছে গেছি আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের। আমি এখন পুনিত ম্যাডামকে অনুরোধ করব আমাদের ছাত্রী তিশা মণ্ডলের যোগা ড্যান্সটি প্রদর্শন করতে, আর সেই সাথে অনুরোধ করে রাখবো অধ্যাপক অতনু ঘোষ মহাশয়কে তার ভোট অফ থ্যাঙ্কস প্রদান করার জন্য। তিশা মণ্ডলের ডান্সের পরেই ভোট অফ থ্যাঙ্কস হবে এবং আমরা ওকে ধীরে ধীরে
এক্সেলেন্ট, অসাধারণ। আচ্ছা, আমরা একদম অন্তিম পর্বে এসে গেছি। আমি আমাদের বিভাগের অধ্যাপক অতনু ঘোষ মহাশয়কে তার ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেবার জন্য অনুরোধ করছি। অধ্যাপক নমস্কার, ঘোষ। শোনা যাচ্ছে শ্রীদীপ বাবু? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষা বিভাগ এবং এনএসএস শাখা ও নেহেরু যুব কেন্দ্র বারুইপুরের সহায়তায় আজকে আমরা যে সপ্তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করছিলাম তার অন্তিম লগ্নে আমরা উপস্থিত হয়েছি। এই পর্বে সাধারণত যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতায় আমরা এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারলাম, তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পালা। প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য মহাশয় অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস মহাশয়কে। যদিও তিনি আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি, কিন্তু এই অনুষ্ঠান আয়োজন করতে তিনি সর্বতভাবে যে সাহায্য করেছেন তার জন্য আমরা বিভাগের পক্ষ থেকে ওনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য অধ্যাপক প্রদীপ কুমার ঘোষ মহাশয়কে তার সুন্দর উদ্বোধনী ভাষণ দেওয়ার জন্য, এবং তার ভাষণের মধ্যে দিয়ে তিনি যেভাবে আমাদের উল্লেখ করেছেন যে শারীরিকভাবে আমরা দূরে থাকলেও আমরা মানসিকভাবে একে অপরের কাছে আছি, এবং তিনি এ বার্তাও দিলেন যে যোগ শুধুমাত্র নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য নয়, আমাদের সকলের প্রয়াস থাকবে যাতে সোসাইটির সকলকেই আমরা সুস্থ রাখতে পারি। তার এই সুন্দর বার্তা আমাদের সামনে দেওয়ার জন্য আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য অধ্যাপক প্রদীপ কুমার ঘোষ মহাশয়কে। আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক সহ উপাচার্য অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য মহাশয়কে। তিনি আজকের অনুষ্ঠানে চিফ গেস্ট হিসাবে উপস্থিত থেকে যেভাবে মানসিক চাপ কমানোর জন্য, বিভিন্ন ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ানোর জন্য এবং কোভিড মোকাবিলায় ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এবং প্রাণায়ামের গুরুত্বের দিক আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন এবং আমাদেরকে যোগ চর্চায় অনুপ্রাণিত করেছেন, তার জন্য আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য আধিকারিক, বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ এবং কর্মচারীবৃন্দকে, যারা উপস্থিত আছেন এবং যারা উপস্থিত নেই কিন্তু বিভিন্নভাবে আমাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। সংস্কৃত ডিপার্টমেন্টে বিভাগীয় প্রধান মাননীয়া ডক্টর কাকলি ঘোষ মহাশয়কে, যিনি তার সুমধুর কণ্ঠে মন্ত্র চ্যান্টিং এর মধ্যে দিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের একটা সুন্দর বাতাবরণ প্রথমেই সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনাকে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অফ স্টুডেন্ট অধ্যাপক রজত রয় মহাশয়কে। তিনি যেভাবে যোগের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তার বক্তৃতার মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তার জন্য স্যার আমাদের তরফ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। ধন্যবাদ জানাই আমাদের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সুদীপ সুন্দর দাস মহাশয়কে এই ধরনের সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য, এবং অধ্যাপক শ্রীদীপ চ্যাটার্জি মহাশয়কে এই অনুষ্ঠানকে সুন্দরভাবে সঞ্চালন করার জন্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষা বিভাগের সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দকে, যাদের উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তারা যেভাবে তার সুনিপুণ হস্তে সেগুলো পালন করে আজকের এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সাহায্য করলেন, তাদের প্রত্যেককে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। ধন্যবাদ জানাই বিভিন্ন পার্টিসিপেন্টদেরকে, যারা এই অনুষ্ঠানে যোগাসন উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে অথবা বিভিন্ন গবেষণাপত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে তাদের যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছেন এবং আমাদেরকে যোগকে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাবতে সাহায্য করলেন, তার জন্য আমরা বিভাগের পক্ষ থেকে এবং আয়োজকের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষা বিভাগের সমস্ত রিসার্চ স্কলার, সমস্ত টেকনিক্যাল এক্সপার্ট এবং সর্বোপরি যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠান আজ সাফল্যমণ্ডিত হতে চলেছে, সেই
আমাদের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রদেরকে, যারা সর্বতভাবে সবকিছু দিয়ে সাহায্য করে আমাদের এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সাহায্য করেছেন। এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে জানি না কাউকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে কোথাও ভুল হয়ে গেল কিনা। যদি কোথাও ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে নিজ গুণে মাফ করবেন, এবং এর পরবর্তী পর্যায়ের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমি অধ্যাপক সুদীপ চ্যাটার্জি মহাশয়ের হাতে মাইক্রোফোন তুলে দিচ্ছি। সুদীপ স্যার। ধন্যবাদ অধ্যাপক অতনু ঘোষ মহাশয়কে সুন্দর, অতি সুন্দর বাংলায় সম্পূর্ণ বক্তব্যটি তুলে ধরার জন্য। যাই হোক, খুব কঠিন কাজ। আমরা একদম শেষ প্রান্তে, আমরা আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তির দিকে যাব। একইভাবে বৈদিক ট্র্যাডিশন মেনে একটা মন্ত্র চ্যান্টিং করে আমরা আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করব। মন্ত্র চ্যান্টিং এর সাথে সাথে আমরা এই প্ল্যাটফর্ম লিভ করব। ওকে, নাও পুট your hands together, straight your spine, close your eyes, take a deep breath. Om Shahana Bhavatu Shahano Bhunaktu Shahaviryam Karvavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidishavahe. Om Shanti Shanti Shanti.